Good morning, all the viewers. We will start with our class with Block 3 Public Policy Perspectives, in which we will study two approaches, that is, public policy approach and public science approach. These are the two approaches we will cover in this Block 3. Public policy approach, it is a study of government and its people. It underlines the idea that government could, by making policy, solve problems of the people. There are five approaches included in it, that are the institutionalism, group theory, elite theory, political system theory, and politically policy outlines. This public policy approach was had the contribution of three scholars. That was the Herbert Simon, Charles Lindman, Stone, Therod Laswell. These are the four scholars who had contributed in the public policy approach. Next, we'll go through the political science approach. Political science is a methodological device by the appropriate many methods oriented in psychology, social research, and political philosophy. Approaches in political science includes positivism, interpretivism, rational choice theory, behavioralism, structuralism, post-structuralism, realization, institutionalism, and pluralism. This political science approach was basically led by the scholar Donald Kettle. These were the two political approaches. Now we'll go through in detail with the public policy perspectives. In the two of the approaches is study in detail. Now, if we say about public policy is an important mechanism for moving a social system from the past to the future. The future requires new policies and choices. Public policy is a field which tend to be defined by policy areas or sectors. Some of the key areas of public policy include health, education, transport, environment, public toilets, law and order, and other urban plannings. So, thus, the public policy approach is all vitally important. Now, the focus of political science and administration has shifted to description of content of public policy and analysis and explanation of the causes and consequences of government activity. This focus involves for the description of the content of public policy and analysis of all the impact of social, economical, and political forces on the content of public policy. In public policy, basically, it has the inquiry into the effect of various institutions and an evaluation of the consequences of public policy on society, both expected and unexpected. Now, what is the nature of public policy approach? The term public policy approach, it is generally contended that public policy has to do with those spheres which are labeled as public as opposed to spheres which involve the idea of private. The expression public policy proposes that there is a dominant of life which is not private or distinctively individual but led to common. The sphere of public interest or public opinion cannot be the same as that held by the private individual. The term public comprises that aspect of human activity which requires governmental inventions to secure public interest. The role of the state has been thus to create the condition in which public interest could be so protected. Thomas Blickland described following key attributes of public policy. Basically, the policy is made to respond to some sort of problem that requires attention. It is made for public on the public behalf. Public policy is oriented towards a goal or a desired state, such as the solution of the problem. Policy is ultimately made by government, even if the idea comes from outside government or through the interaction of government or non-government actors. This is levied by the government only.
Policy is interpreted and implemented by public and private actors who have different interpretations of problems, solutions, and their own motivations. Policy is what the government chooses to do or not to do. Taken as a whole, policy may be defined as a purpose course of action taken or adopted by those in power in pursuit of certain goals and objectives. It should be and here that public policy are the policies adopted and implemented by government bodies and non-government actors. We will now explain the concept of public policy, the meaning and utility of policy approaches and models. For better expansion of public policy and its consequences, Vicky Y. Dorer had described 9 elements which are there in public policy approach. These are the first elements is there should be some clarification of values, objectives and criteria for decision making. Second, the method should include identifying of alternatives with an effect to consider new alternatives and to stimulate certain of several alternatives. Third element is that the method should include primarily estimated or expected payoffs from the various alternatives and decisions on whether a strategy of minimum risk or of innovation is preferable. Fourth, it is the first and the incremental change model should be followed. If it is later, the next step would be establish a cut of horizon for considering the possible result of the alternative policies, comma, and identifying the major accepts of result, relying on available knowledge and institution. A fifth element was to analyze of the alternative should deal with both quantitative and qualitative factors in order to overcome the limitations of current system analysis and advance towards policy analysis should be done. Sixth element was the method should include an effort to describe whether the issue is important enough to make comprehensive analysis worthwhile. Then the seventh was the theory and experience, rationality and extra rationality will be levied upon the composition of the mixed but depend upon their various availability and on the nature of the problem. Now, the explorative techniques such as stimulation and the Delft methods should be used as far as they are appropriate, and knowledge from various disciplines should be brought to bear on the issues involved. That is the eighth element. The ninth element, the last one, is the method should include explicit arrangements to improve the policy making of systematic learning and experience, claiming stimulating interventions and creativity, developing the staff and encouraging intent intellectual effects. These are the 9 elements that was included in the public policy decision making approaches. Now, from where the public policy approach originated and how it developed. The growth of public policy as a distinct field of academic activities may be traced to the late 1960s when, as a result of meeting held under the auspices of American Social Science Research Council, two conferences resulted in a collection of papers edited by Austin Rane in 1968. In the 1970s and 1980s, numerous textbooks were published that aimed at undergraduate and postgraduate courses, which were considered with the analysis of policy making and the role of analysis in decision making. Further, in the 1980s and in 1990s, one of the most distinctive feature of the public policy field was the extent to which it had spread beyond America to other countries. Woodstock, this indeed is in a significant development because for the great part of the history of the subject, it has tended to be dominated by American material and ideas. The public policy approach is most closely associated with the contribution of four scholars that are Harold Lasswell,
Herbert Simon, Charles Lindemann, and David Stone. These were the four scholars who contributed their study in the public policy approach. Now, these four scholars have their different point of views on public policy approach. Now, so we will go through their point of view. First, we'll start with the Laswell's idea on public policy approach. Harold Raswell perhaps stand out as a deeply elements moving spirit behind the growth of a public policy approach. His writings on public policy may be dated back in the 1980s when he was inspired by the Chicago school to be concerned with problems and to take a multidisciplinary approach. Laswell remarked that he thinks of the policy science as the discipline concerned with explaining the policy making and policy executive processes, and with allocating data and providing interpretations which are relevant to the policy problems of a given period. This was marked by Laswell. Further, what he says that policy approach does not mean that the scientist's abundant objectivity is gathered or interpreted data common or see to prefer his tools of inquiry. And he introduced the idea of knowledge of the public policy and argued that distinctive outlook of the policy science is that it is problem oriented. This problem focuses means that subject aimed to be multidisciplinary. It involves the synthesis of ideas and techniques. The policy science could be defined in terms of knowledge in the policy process. And knowledge of policy process, policy science does include uh, one is the policy analysis concerned with knowledge and in for the policy processes. Second, the analysis of policy process. First is the policy analysis, and second is the analysis of the policy process, which concern with knowledge about the formation and implementation of policy, public policy. Policy analysis therefore involved in an era in which government was seen as a problem solver and the political system as problem processor. So these were the two things that was included in the public policy by what Laswell remarked is the policy analysis, and second was the analysis of the public policy process. Now, Simon's contribution to public policy approach is that Simon contributed to the development of the public policy and has been without doubt outstanding. His work on administration behavior in 1947 from 1957 is central to the analysis of rationality in decision making in terms of a sequential of rational stages, intelligence, design, and choice. These were the things. At theoretical level, analysis involved the study of the limits of human rationality in organizational context, while in practical terms, it involved designing the organizational environment so that the individual will approach to close and participatory to rationality in his decision. This was the contribution, or we can say, the results of the Simon's contribution to public policy approach. Now, the third scholar was the Lindemann on public policy approach. Now, Charles Lindemann's contribution to the development of the public policy approach is equally important. He is well known for his advocacy, often alternative to Simon's, the Western approach in the form of incrementalism. His article, The Science of Mudding Through, 1959, still remains an enriched contribution to the formation of a theory of the policy making process. On the contrary, Lindemann's model 1968 took account of power and interaction between phases and stages. This approach is more politically extended than rational approach. The policymaker under this approach is perceived as a person who does not have the time, money, and brain to make totally different policies. That was the Lindemann's public policy approach. The last scholar was the Stone. David Stone, as his name was,
Stern's view on public policy approach. This policy focus in political science is closely associated with David Stern's contribution, 1965. He provided a model of the political system which greatly influenced the way in which the emerging study of political or policy in the 1960s began to conceptualize the relationship between policy making, policy output, and its wider environment. These were the contributions of the four scholars in the public policy approach. The main characteristic of Stern's model is that it of viewing the policy process in terms of receiving inputs. Now, Vikreen approach in public policy was also that the social scientists, particularly in the field of policy science, who made influence on the development of model, finalized the policy making process where America, but there were a few exceptions on the dominance of American policy science. A British theorist who wrote Art of Judgment in 1965 was the Sir Gerjo Vickers, Vicarian approach, as we say, to public policy. Now, his work stressed the importance of analyzing an interaction of value judgment and reality judgment. These were the contribution what he had done in public policy. Now the last one was the scholar was the Dorer's approach to public policy making. Yensef Doner was an Israeli political scientist who contributed to the enrichment of policy making process. He was opposed to Lindemann's incremental position and advocated a modified form of rationalism. He drew from system analysis, policy analysis, and the behavioral science in an attempt to develop a scientific approach to the study of public policy. His work, Public Policy Making Re-examined, published in 1968, still remains an important source of the public policy approach. Why Dorers was more sensitive to the constraint of the policy analysis for the developing countries, brand, and in the case of American and the European text. These were the Dorers' approach to public policy making. Now, what are the models or approaches to public policy? There are a few approaches which are included in public policies. The models were: first is the institutional approach in public policy analysis. Uh, Institutional approach is the in a democratic society, this state as the web of governmental structure. An institution performs many functions, including formation, implementation, and evaluation of public policy. The government institutions give public policy three different characteristics. One is that the government gives legal authority to policies. Public policy is the outcome of certain decision and is characterized by the use of legal sanctions. Second characteristic was that the application of public policy is universal. Only public policy extends to all citizens in this state. Third is that public policy involves the coercion. A policy can waive the idea of capacity for imposing penalties through coercion of a kind usually reserved to the government itself. Since the government has the ability to command the obedience of all its people to formulate policies governing the whole country to monopolize question, the individuals and groups generally work for the enactment of their preferences into the policy. The institutional study has become a central focus of public policy. Thus, one of the model of the policy making system might be called the institutional approach because it depends on the interaction of those institutions created by constitution, government, or legislature. That is the first model, institutional approach in public policy analysis. Next was the rational policy model. That is, rationality and rationalism are the words too often found and used in the literature of social sciences, but they are more widely imposes that
practice in policy making. However, rationality is concerned to be the yardstick of wisdom in policy making. Thomas Day, 2004, equates rationality with efficiency. In his word or policy, in rational policy is when it is most efficient. That is, if the ratio between the values is it achieves and the value it sacrifices is positive and higher than any other alternative. He further observed that the idea of efficiency involves the calculation of all social, political, economic values sacrificed or achieved by a public policy, not just those that can be measured in monetary terms. The policy maker webbed to Russian policy making must have must know all the society's values references to their relative weightage, clarifying the goals and objectives and rank them. Next was the know we should know all the policy. V means the rational policy. Alternatives should be available. Comparison and consequences of each policy alternative. Calculate the ratio of achieved to sacrifice societal values for each quality alternative. Select the most efficient policy alternative that matches with the goal. That was the rational policy model. Next was the group model. Model was the group model of public policy making is based on the hierarchic theory of politics in which the polity operates as a system of force and pressures pushing against one another in making the policy public policy. A group is of a collective of individuals distinguished by some common attributes or shared relationship. In group theory, policy formulators are often seen scrambling to pressure of groups through bargaining, negotiation, and compromising. Another important dimension of all the group struggles is the maintenance of equilibrium in the system will stop the competition among the group. It does not permit any group to become absolutely powerful in a system for all times. The interests of dominant groups are usually reflected in public policy at any point of time. So these were the model group model. Now, if we go through the another another theory, that is the elite mass theory, in which policy elite preferences. Now, elite mass theory was uh, perhaps in G. White's Mill in 1956 is perhaps the leading representative of the elite mass model. According to this theory, public policy is the product of elites reflecting their preferences and values. Elite or model contends that the people are apathetic and ill informed about public policy. Elite Musk's duty has these summarized briefly by Dye in 2004 as follows. Briefly, he has explained what is elite mass theory. One is in the elite mass theory. First is the society is divided into few who have power and many who do not. Only a small number of persons allocates value or for society. The masses do not decide public policy. Second thing that was there in elite mass theory was that the few who govern are not typical of the masses who are governed. Elites are drawn disproportionately from the upper social economic strata of society. The movement of non-elite and elite positions must be slow and continuous to maintain stability and avoid evolution. That was also included in the elite theory. Elite shares consequences on behalf of the value of social system and representative of the system. Public policy does not reflect the demands of masses, but rather the prevailing values of the elite that was there in the elite mass. Active elites are subject to relatively little direct influences from apathetic masses. One implications of the elite mass theory is that the innovation of public policy come about as a result of redefinition by elites of their own preferences and values.
Elitism does not mean that will of the public policy will be hostile towards mass welfare. It was the elite mass theory. Now, the political public policy approach. What was the political public policy approach that was there in the public policy approaches? A significant departure from the rationality model to the political policy approach, process approach imposed in the policy making. People have different ideas about what the major concerns and problems confronting the society and about what the government should do about them. Will stop there for global policy makers must be rely on political process. The political approach or policy analysis lays emphasis on identification of social problems that need governmental action. Second was the reasonable trade-offs among conflicting values at the policy-making process. The third was the search for common beneficial outcomes for diverse groups. Compromise, coalition, bargaining among the participant to win allies. Uh, that was the emphasis that was laid in the public policy approach. Now, strategic planning approach of policy making. Next was the strategic planning approach of policy making. That is, strategic planning is an attempt to combine the incremental and rational approach to public policy making. This approach has the features of reconciling the day-to-day demands with long-range strategies for the future. The strategic planning concerns on the making decisions but blends rational analysis with economic and political analysis. These were the approaches uh, of public policies. Now, what were the limitations of public policy approach? There were few limitations of public policy approach. The approach had models discussed in the unit are mental abstractions or what are considered to be the mechanic and processes of policy making. These are explanatory devices seeking to represent the realities of the policy making process. According to it, has been discussed in the unit that each model has its own angle of vision and no single model is comprehensive enough to embrace all the complexities and subtitle nuances of the policy making process. It must be admitted that public policy is desirable, particularly if it can eliminate poverty, uh, ensure peace, prevent crime, clean the air and water, and so on. So that was the limitation. Next was the any serious study of public policy must be recognized the limitation of the policy approach is adopting the right policy. Some societal problems continue to persist because of the way in which they are defined. For example, if the poverty line is defined as the line that place is one third of the population below it, poverty cannot be eliminated. Similarly, policies that solve the problems of one group in society may create problems for the other groups. Secondly, the expectations may always outrange the capacity of the political system. Moreover, it is quite possible that some economic and social forces cannot be harnessed by government, even if it is desirable to do so. For example, some children may not be able to learn much in public schools, no matter what the government tries to do. So, societal problems may have abnormal causes and consequences, and a specific policy may not be able to uproot the problem. That was the second limitation. Further, if we go on about the limitation of public policy approach, is that the solution to some complex societal problems may acquire policies that are more costly than the problems. For example, civil disturbance, riots, occasional violence cannot be eradicated without the adoption of very representative policies which would prove too costly in democratic values such as freedom of speech and press and right of assembly. The democratic setup of a country is not structured for completely undertaking rational policy making, but solution of societal problems generally implies a rational approach
Instead, the democratic setup may reflect elite preferences, group interest, incremental changes, or mass influence more than rationalism. So that is the policy approach researchers for good methods and techniques that help the policymaker to choose the most advantageous section. Thus, public policy approach is a study of government and its people. It underlines that the idea that government could go on by making policy solve problems of the people. These were the limitations and the public policy approach that we had gone through. Next approach in this block is the policy science approach. Now, policy science is an important area which has received wide attention from the policy community. As a term, policy science is a systematic and scientific study of public policy. It is contemporary adaptation of the general approach of public policy. Historically speaking, public policy science is very old when seen in terms of general approach to public policy and public advice. In a historical progress has depend on the exemption of interaction of social scientists and social political events. Now, if we in the introduction of the policy science, like many social sciences, has not built up what make 1994 calls a dominant theoretical tradition, or what Thomas Kuhl in 1970 would call it, and then that the just science or paradigm. Today, the policy science have gone far beyond the new native aspirations for societal relevant knowledge. Therefore, the public science scholars should remain vibrant in theory building on scientific lines on how public policy is made. It is one of the most challenging tasks in the sphere of public policy. This unit examines Laswell's another public policy scientist idea and approach on policy sciences. Based, it discusses in the nature and role of policy science. It also critically examines the challenges to public science and purpose in why in which policy science could be amended. Now, what is the nature of political science approach? The concept of political science was first formulated by Harold Laswell in 1951 in his work on the policy orientation, co-edited by Daniel Lerner. His work is regarded as the first systematic efforts towards building a new field of inquiry to deal with social problems. Now, Laswell in 1951 describes policy sciences as the accumulation of efforts to define a discipline for producing and applying societal relevant knowledge. Laswell's vision of policy science is multidisciplinary, contextual, problem oriented, and explicitly normative. The contribution of various scholars through with different emphasis have explored impact on the evolution and acceptance of policy science. Now, policy science is a rational approach to the processes of policy making, as V. Subramaniam in 1980 characterized policy science as the practical applications of all relevant knowledge in policy problems identified well ahead of time. Some writers on the subject argue that political policy science, like physics and chemistry, is a science. The empirical aspect of policy science is stressed by Laswell, thus insist on the empirical creation is a specific that general associations are subject to the discipline of careful observation. This is a fundamental distinction between science and non-science. The term model is commonly used in physical science and policy sciences. This term is used to as a specified representation of some aspects of the real world. It is a technique which helps the decision makers to make decisions with improved method of knowledge. Carlo Wesley, 1977, describes policy science as the decision-driven model of search. This sequential model has the
following stages. Now, the policy science sequential model has the stages. That is, first stage is the definition of social problem. Second is the identification of missing knowledge. Third is the acquisition of relevant data using social science techniques. A fourth is the interpretation for problem solution. Then the policy choices. Policy science may contribute to the selection of policy opinion as conceptualized it as two-thirds. It contributes to the way in which policy making is done. Next is the its policy options may be per-located in society, influencing the way that a society thinks about issues, the facts of the issues that are viewed as suspicious and alternative measures that is considered. In sum, policy science have an influence upon the political agenda through sensitizing both policy making and the mass of people. Now, in Laswell's vision of a policy science was Laswell's policy science approach is advocated especially to deliberately distinguish themselves from the early scholars of political science, public administration, psychology, jurisdiction, and sociology by posing three defining characteristics. These are discussed in the subsequent section. First is the uh, multidisciplinary perspective. The policy science are distinctively multidisciplinary in their intellectual and practical approaches. This is because most every social and political problems has multiple components closely linked to the various academic disciplines without failing clearly into anyone's discipline's execution's domain. In the words of Laswell, a policy orientations has been developing that cuts across the existing specialization. The orientation is twofold. In part, it is directed towards the policy process and in parts towards the intelligence needs of policy. According to Laswell, the policy science are not to be equated with applied social sciences or applied social and psychological sciences, nor he adopts the policy sciences to be thought as a largely identical with what is studied by the political scientists. It is the multidisciplinary perspective. Second was the contextual and problem oriented perspective. The policy science was consciously framed as being problem oriented, called explicit, addressing public issues and posing recommendations for their relief. According to Lastway, policy science were problem oriented and adopted broad textual approaches regarding problem oriented and contextual policy orientations. Laswell's idea was, in part, it directed towards the policy processes and in parts toward the intelligent needs of policy. While distinguished in between analysis of policy and analyst of policy, Alam and Hill observed that the distinction is important in drawing attention to policy analysis as an academic activity concerned with primarily with advancing understanding the analysis of policy as applied. This vision of scientific method and democratic humanism, however, proved operational difficult as the policy sciences moved to realize status and gain academic and conditions during the 1960s and the 1970s. These two approaches, process and each claiming some sort of conceptual superiority. Operationally, the two approaches are policy analysis and policy process. In the contextual problem oriented perspective, uh, operationally, two approaches were there: A, the policy analysis, and the other, the policy process. Now, policy analysis, this model emphasizes policy analysis have been dominated among the economics, operational researchers, and public administration who assume that policy problems and this solution could be defined with
rational accuracy, and subject to empirical analytical processes. Now, policy analysis, he identified five elements of policy analysis as the identification of objective, specification of alternatives, recommending policy actions, monitoring policy outcomes, and fifth one was the evaluating policy performance. That was the five identifications of policy analysis by Edward Quad in 1975. Second was the policy process. Policy analysis was criticized as being unworked and dangerous. Therefore, in comparison to Court model, May and Whitson in 1979 had described a policy process cycle in which they include agenda setting, issue analysis, implementation, evaluation, and terminations. Although these two approaches, policy analysis and policy process, have their own utility and constraint, it would be unrealistic and harmful to isolate them. Third was the third perspective of Laswell's vision of political science was the uh, explicit nominative perspective. The policy science approach is deliberately normative or value oriented. This value oriented was largely in reaction to the behavioralism, objectivism in the social sciences in an organization. Now, as such, to understand the problem, one must acknowledge its value component. Similarly, no policy scientist is without his personal values. Laswell and Kaplan define the policy science as providing intelligence permit to the integrations of value realized by the embodied in the interpersonal relationship but human dignity and the realizations of human capacity. However, this native pace came out to the nationals' attentions to three hallmark of the public science approaches. There is little direct attention to the problem orientations of the activity. The multidisciplinary theme of lightning neglected the normative grounding of policy issues are often overlooked. That is the explicit normative perspective. Now, three perspective of Lansman's policy science was one was the multidisciplinary perspective, second was the contextual and problem oriented perspective in which policy analysis and policy process was there. Third was the expliciting normative perspective. That was the Lansman's perspective. Now, what are the scope and expansion of policy science approach? The evolution of policy science approach, the obvious purpose of policy science was to learn from public programs so that the social objectives could be met with new and effective programs. In many aspects, evaluation was considered to be the policy analysis. Through the scope and expansion, the policy science approach addresses mainly four topics. That is the evaluation, utilization, implementation, and termination. These were the four topics that was covered in the expansion of policy science approach. Now, evaluation obviously purpose the science to learn public programs so that the social objectives could be met and knew the effective programs. That is the evaluation. The next was the utilization. An important issue that was addressed by public science is to relate to the aspect of utilization. That was the implementation. It was felt in 1970 that real culprit of policy failure was the administrative delivery system. Fourth was the fourth topic was the termination. In 1980s and 1990s, the policy sciences advocated focused on program termination under sub-labeled as cut-back management, sunset legislation, and fiscal re-entrenchment. This was in response to the demand for a greater economy and a reduction of government expenditure. It may be noted that efficiency of the program, elimination, evaluation, utilization, and as dominated studies largely failed to provide solid programs advices. These were the four
uh, uh, topics of the expansion of policy science approach: evaluation, utilization, implementation, and termination. Now, appraisal of policy science approach is, as already mentioned, incredibility of policy science has been increasingly questioned. The first dimia is reflected in what Douglas in 2005 has argued. The dynamic nature of policy science phenomena is rooted in an internal tension, the dialectic oppositions between knowledge and politics. In other words, there is conflict between politics and science has knowledge. Second, this science has faced with dilemma of methodological problems. Scholars like Dinson and Fitches in 1993 argued that science of positivism methodology based on tenets of social welfare, economic, easy cost benefits analysis were fundamentally flawed. As such, it should not be astonishingly that result and analysis were also followed. Third, last idea of democratic value was to realize through citizens' participation in the policy analysis. However, the participatory policy analysis has been severely criticized by some purists as being too cumbersome or demanding too much or including too many participants to move towards policy inclusion, especially today's mega policy. Some have characterized it as little more than a publicity exercise. And that was the appraisal of policy science approach. Now, what were the new directions and perspectives in policy science approach? Although policy research still continues to produce the most systematic and critical analysis of complex social problems, the two terms have remained prominent on the agenda for policy sciences since 1980. First, the policy science were to become normative, and second, policy science were to be related to the emerging field of public management. One, the first direction, new direction for our the public perspectives were, first was the continuing of values and policy science. Ethical values are important for governance, government and society. Keep politics and administration separate. So it was argued that theoretical prevention of political power may corrupt bureaucracy. Similarly, introducing new measures to ensure public accountability of higher bureaucracy would provide the moral safeguard against ethical transactions. That was the first direction, that it should be continuity of values in political science. Second direction was focus on public management. Policy remains just a policy statement unless it is implemented first on public management, like policy shares, agenda, disciplines, traditional objective, discipline bound, social sciences, inquiry, and preferred the multidisciplinary problem oriented and expertise normative nature of his policy oriented scheme. Third direction was the continuity of relevance. It should be continued. It may be argued that policy science has achieved great deal in alternative landscape of academic and public organization. As an approach, it is relevant for resolving complex social and political issues. Most of social and economic policies are issues of public concern. Fourth direction was the emphasis of policy inquiry. The reason approach has added advantage of furthering the content-oriented and explicitly normative nature of the policy science. New approaches in the policy science appear to be the basis on the theory of applied reason and communication in the society. The method of policy inquiry argumented promises not only to meet the goals set down by the theory of the reason of society, but also to integrate the process and content divergence that reason within the policy sciences. Fifth direction was the democratization of policy sciences. It appears necessary for the policy sciences to achieve their last man's goal of policy sciences
of democracy because the human condition is often temporarily beyond quantitative capture, but this post-positive approach to the democratization combined with participatory policy analysis is not without shortcoming, but it promises a new vision for the future. So, sixth direction was the it should be social network analysis. The network approach looks at the policy process in terms of the horizontal relationship that tend to define the development of public policy. Although there are certainty in some problems, in many ways social network analysis provides the policy science with a methodological approach that is convenient with the wide range of institutional actors who form the policy process. Thus, a network approach is useful, but Carson has claimed as of now it is not a viable approach for policy sciences. Therefore, there are six new directions and perspectives in the policy science approach. Uh, first one is the continuity of values in policy science. Second is the focus on public management. Third is the continuity of relevance. Fourth is the emphasis on policy inquiry. Fifth, democratization of policy sciences. And sixth is the social network analysis. These were the six new directions and perspectives in the policy science approach. Now, with all this, we'll just go through the policy science approach once again, just to regain. In policy science, what we have gone through in this unit is the in policy science approach, we have uh, studied the nature of policy science approach, in which policy science is a rational approach to the process of policy making, and it is the knowledge in the social, physical, and natural sciences to specific problems to identify well ahead of the time. Some writers of the subject argue that policy science, like physics, chemistry, is not a science. Empirically, aspect of policy science is stressed by the last one. Thus, to insist on the empirical criteria is to specify that gender associates are subject to the discipline of careful observation. That was the nature of policy science approach. Now, the last one's vision of policy science, as we have gone through, we have discussed it. These are the discussed in these subsequent subsection. In Laswell's policy science, he characterized policy science as one, as it is multidisciplinary perspective. Second was the contextual and problem-oriented perspective, in which policy analysis and policy process was there. Third was the explicit normative perspective. These were the three perspectives included in the Laswell's vision of policy science. Now, further, we had studied the scope and expansion of policy science approach. In the expansion of policy science approach, four main topics were addressed. First was the evaluation, second, utilization, implementation, and termination. These four were the topics of expansion and scope of policy science approach. In the appraisal also, in appraisal of policy science approach, we have just gone through, explained that what were the three topics which was there. In other words, there was the conflict between politics and the science as knowledge. Second, it was science was faced with the dilemma of methodological problems. Third, Laswell's idea of democratic value was also to be realized through citizen participation in the policy analysis. Last in the policy science approach was the new directions and perspectives that was there in policy science approach. First direction is the continuity of values and policy sciences.
Second is the focus on public management. Third is the continuity of relevance. Fourth is the emphasis on policy inquiry. Fifth is the democratization of policy sciences. And sixth, the direction was the social network analysis. This was the policy science approach as we have gone through in our unit. If we go back in unit 8, what we had here, we'll just quickly go through the public policy approach also. The nature of the public policy approach, the term public comprises that aspect of human activity which acquires governmental intervention to secure public interest. That is the nature of the public policy. Policy is made to respond to some sort of problems that requires attention. Policy is made on the public behalf. It is goal oriented or desired by states such as the solution to the problem. That is the nature. The method should include an effort to describe whether the issue is important enough to make more comprehensive analysis worthwhile. That is the nature of the public policy approach. It originated from basically from the American Social Science Research Council. Two conferences resulted in the collection of papers edited by Austin Rene in 1968 and further in 1977 1980. It was textbooks were published in 1980 and in 1990s. Distinctive features of public policy was extended by the American to the other countries also. The four scholars of public policy approaches was the Harlot Laswell, Herbert Simon, Charles Lindemann, and David Stone. These were the basic four scholars of public policy approach that we have already gone through. Different views of public policy approaches, as by the Laswell's remark, the policy analysis and or analysis of the policy process. What were the contributions of Laswell? We have gone through Simon's contribution to public policy approach, Nimmel's on public policy approach, Easton view on public policies approach, Vicarian approach to public policy, Doran's approach to public policy making. We have already discussed it. I'm just going through it. Now, the approaches or the models of public policy was the first was the institutional approach, second was the rational policy making model, third was the group model policy or group equilibrium. Then it came the elite mass theory, policy elite preferences, political public policy approach, and what were the strategical planning approach. Next was the planning approach of policy making, and then we had gone through the public policy. What were the limitations? Limitations were there that were there in the public policy. We have all gone through the four limitation was we have all discussed in this class. Any serious study of public policy must be recognized the limitation of policy approach. Expectations were made always outpraise the capacity of the political system approach. These two approaches we have covered in our block 3. Block 3, public policy perspective. We have covered two approaches in this section of class. That one is the public policy approach and the second is the public science approach. Now, public policy approach, it is studied by the government and its people, is undertaking the idea of the government. Would also be four basic, we can say four scholars were there in public policy approach. Harlow, Laswell, Herbert Simons, Charles Lindemann, Stone, these four were the scholars of public policy approach. And then we had gone through the science approach that was basically by Donald Kettle, in which the technology reserved the
appropriate many methods and political philosophies, which include the positivism, interpretism, rationalism, choices, behavioralism, structuralism, past choice theory, realization, institutionalism, and so on. So, in this class, we have covered block 3, public policy perspective. In our next class, we will go through the next block, that is block 4.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము ఇమేజ్ అండ్ ఫోటోగ్రఫీ గురించి తెలుసుకుందాం. మనము అసలు ఫోటోగ్రఫీ ద్వారా ఎట్లా ఇమేజ్ చేయబడుతుంది అనేది ఈరోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఎలా ఎలా పుట్టింది, సోషాలజీతో పాటుగా ఫోటోగ్రఫీకి ఒక రకమైనటువంటి సమానమైనటువంటి ఒక చరిత్ర ఉంది. ఫోటోగ్రఫీ అది సోషాలజీ పుట్టడం కూడా ఈ రెండు ఒకేసారి జరిగాయి. ఎప్పుడైతే పల్లెటూర్ల నుంచి సిటీలకి జనాలు రావడము, మొత్తం సమాజం మార్పు చెందడము, పట్టణీకరణ జరిగే సమయంలోనే ఫోటోగ్రఫీ అంటే స్టిల్ ఇమేజ్ అనేది కూడా ఆవిర్భావం జరిగినట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఈ ఫోటోగ్రఫీని చాలా మంది సోషియాలజిస్టులు, ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఒక పరిశోధన చేయడానికి, మరీ ముఖ్యంగా ఎర్లీ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు అయినటువంటి మీడ్, మాల్నోవ్స్కీ, రెడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క ఫోటోగ్రఫీని, ఫిల్మ్ మేకింగ్ని ఒక టూల్గా ఉపయోగించేసేసి చాలా చిత్రాలు చేయడం అనేది జరిగింది. ఒకటి ఇక్కడ మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, సినిమాకున్న ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్కి, ఫోటోకి తేడా ఏంటి అంటే, ఫోటో అనేది ఒక స్టిల్ ఇమేజ్. అదే ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్కున్న మామూలు ఫిల్మ్ గల తేడా ఏంటి అంటే, మనం ఎందుకంటే మాటికి మనం చాలా రకాల సినిమాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము. ఇప్పుడు సినిమా అంటే మనకు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా అంటే ప్రధాన స్రవంతి అనేటువంటి సినిమా గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రధాన స్రవంతి సినిమాకున్న మామూలు ఎథ్నోగ్రఫిక్ సినిమా గల తేడా ఏంటి అంటే, ప్రధాన స్రవంతి సినిమా అనేది ఎంటర్టైన్మెంట్తో కూడుకుని ఉన్నది. అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే నిన్ను థియేటర్లో కూర్చుండబెట్టి నీతోటి ఒక ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని చూపించడము, నీకు ఎక్కడెక్కడో ప్రదేశాలు చూపించడము, ఇట్లా అనేది సినిమా ప్రపంచాన్ని జయిస్తుంది. కానీ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్. ఇట్ ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఎట్లా అంటే, ఆ యొక్క ప్రజలలో ఎట్లాంటి వాతావరణం ఉంది, కల్చర్ ఎట్లా ఉంది, ఆ తర్వాత అది ప్రజలు ఏ రకంగా తన జన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. ఉదాహరణకి గోండ్లు, కోయలు, ఆ తర్వాత ఎంతో మంది గిరిజన జీవితాలు ఏ విధంగా బతుకుతున్నాయనే వాళ్ళని చూపించడం యాస్టిస్గా. ఇన్స్ట్రక్షనలిస్ట్ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ డాక్యుమెంటరీ ఆర్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. ఎథ్నో అంటేనే పీపుల్ అని. ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది ఎంటర్టైన్మెంట్ సంబంధించింది కాదు. ఇది స్టూడెంట్స్, రీసెర్చర్స్, ఆ తర్వాత పిల్లలకి చూపించడానికి, స్కూల్లో కాలేజీలలో చూపించడానికి ఈ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అనేవి మనకు ఉపయోగపడతాయి. ఉదాహరణకి మీ అందరికి చెప్పాలంటే ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అంటే, ఇప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి టైంలో 3 ఉక్కు కర్మాగారాలు అవి పెట్టడం జరిగింది. అవి గిరిజన ప్రాంతాల్లో అయినటువంటి చాలా లోతైన గిరిజన ప్రాంతాలలో అవి పెట్టడం జరిగింది. అది ఏ రకంగా పట్టణీకరణ జరిగింది, పారిశ్రామికీకరణ జరిగింది అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అకౌంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా కోయల మీద, గోండ్ల మీద, భీల్స్ మీద, లేకుంటే దీవులలో బతికే గిరిజనుల గురించి కూడా, ఇప్పుడు అండమన్ మాల్నోవ్స్కీ, ఆ తర్వాత రెడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక గిరిజన సమూహాల మీద ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ తీశారు. ఆ ఫిల్మ్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటాయంటే, అవి వాస్తవ జీవితాన్ని చూపించడము, అది ప్రజలతో మమేకమై ఉండడము, అక్కడ జనాల్ని వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు ఆ సినిమాని తీయడము, దాంట్లో హీరోలు, హీరోయిన్లు ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అంటే దానికి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది, దానికి ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది. దానికి ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ప్రధాన అంశం కాదు. దానికి అది వాస్తవ జీవితాన్ని చూపించడం అనేది చాలా ముఖ్యం. అందుకే ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అనేటివి స్కూళ్ళల్లో, కాలేజీలలో, యూనివర్సిటీలలో ఎక్కువగా ప్రదర్శించబడతాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను. వేదాంత కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా ఒరిస్సాలో జరిగినటువంటి ఒక పోరాటాన్ని ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లాగా చేశారు. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మన యొక్క నదులని, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రకృతి వాతావరణాన్ని, ఆ కొండల్ని ఈ యొక్క వేదాంత ఏ రకంగా అది పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తుంది, అది ప్రజల జీవితాలను ఎట్లా, గిరిజన జీవితాలను ఏ రకంగా ఇబ్బంది చేస్తుంది అనేది ఆ యొక్క వేదాంత దాని మీద ఆ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ తీశారు. ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో అయితే మీరు ఇది తీసుకున్నారనుకోండి, ఇది మన పోలవరం ప్రాజెక్టు. అంటే ఒక అంచనా ప్రకారము పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది కొన్ని లక్షల మంది గిరిజనులను, అది మన చింతూరు ఆ ఏరియాలో అది కొన్ని లక్షల మంది గ్రామాలను ముంచుతుంది. అది చాలా మందిని ఎవాక్యుయేట్ చేయిస్తుంది అనేది ఒక అంచనా. ఇది సౌత్ ఏషియాలో, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మానవ రిప్లేస్మెంట్ అంటారు తెలుగులో దాన్ని. మనము ఆ మరో చోటికి మానవులను పంపించడం అనేది, అంటే వాళ్ళు పుట్టి పెరిగి వాళ్ళ ఇల్లు, వాళ్ళ
ఆస్పెక్ట్ ఉండదు. దీంట్లో ఇన్స్ట్రక్షనల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది, కల్చర్ ఉంటుంది, జన జీవితాల యొక్క నిజమైన జీవితం ఉంటుంది. ఇది కూడా ఎందుకు ఈ యొక్క రీసెర్చ్లో భాగమైంది అంటే, ఈ ఎప్పుడైతే ఈ సినిమా టెక్నిక్ రావడము, అది జనాలు చూడడము అనేది జరిగిందో, అది అట్లాంటి టెక్నిక్స్ కూడా ఈ యొక్క రీసెర్చ్లో వాడడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఎందుకు మరి ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది రీసెర్చ్ ప్రధాన భాగం కాలేదంటే, ఒక సమస్య ఏమొచ్చింది అంటే ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో అది బయాస్డ్ గా ఉంటుందనే ఒక వాదన ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ తీసేవాని యొక్క మానసిక ధోరణి బట్టి ఆ ఫిల్మ్ ఎట్లా వస్తుంది, కానీ అది ఎడిటింగ్ లో, ఆ తర్వాత దాని సౌండింగ్ లో, మిక్సింగ్ లో, ఇట్లా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అది ఎదుర్కొంటుంది. కాబట్టి అది ఒక ఒక నిజమైనటువంటి ఒక పరిశోధనకు అంశంగా అది అంటే ఎక్కువ పాపులర్ కాలేదు. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్, ఒక పుస్తకం రాయడం, ఒక నోట్స్ రాయడం అంత పాపులర్ గా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ కాలేదు. ఎందుకు అంటే దాంట్లో బయాస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది సమస్య అనేది మనకు ప్రాథమికంగా ఇప్పటివరకు తెలిసినటువంటి విషయాలు. అంటే ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది మన చిత్రాలు అది ఒక ప్రధాన శ్రమంత రీసెర్చ్ లో అంత సీరియస్ గా తీసుకోకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే దాంట్లో ఒక బయాస్ ఉంది, దాంట్లో ఒక ఒక పక్షపాత ధోరణితో కూడుకున్నటువంటి అంశాలు ఉండడం అనేది ఉందనేది ఇప్పటివరకు శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఎందుకు పక్షపాత ధోరణి అంటే, ఒక సినిమా తీసే వ్యక్తి అతనికి ఎక్కువ బయాస్ ఉండొచ్చు, కెమెరా హ్యాండిలింగ్ రాకపోవచ్చు, లేకపోతే సౌండ్ మిక్సింగ్ రాకపోవచ్చు, అక్కడ జనాలని అతను సరిగ్గా మేనేజ్ చేయకపోవచ్చు. ఇట్లా రకరకాల కారణాల వల్ల ఏదైతేనేమి ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్స్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ టూల్గా ఎదిగింది, కానీ దాన్ని అది కొంత బయాస్డ్గా, అంత సెలబ్రేటెడ్గా మనం చూడటం కష్టం అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా ఇప్పుడు చాలా యూనివర్సిటీలలో అబ్బాస్ కిరస్తామి సినిమాలు, లేకపోతే మన సత్యజిత్ రే సినిమాలు కొంతవరకు రీసెర్చ్లోను, మరియు లేకపోతే అకిరా కురోసావా, స్టీవెన్ స్పిల్బర్గ్ ఇట్లాంటి వాళ్ళ సినిమాల్ని అది కొంతవరకు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్స్గా పరిగణించి అవి పరిశోధన రంగాలలో డిస్కస్ చేయడము, ఆ తర్వాత వాటిని సినిమాలు చూడడము అనేది యూనివర్సిటీ, స్కూల్స్, కాలేజీలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అది జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ రెండు విషయాలు మీకు ప్రధానంగా ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే, సాదా సీదా మన ఎప్పటికీ నడిచే సినిమాలు, అది రజనీకాంత్ సినిమా కానీ, కమల్ హాసన్ సినిమా కానీ, తెలుగులో చిరంజీవి, లేకుంటే వేరే ఉన్నటువంటి యంగ్ యాక్టర్ మహేష్ బాబు లాంటి సినిమాలు ఏవైనా కానీ అవి ఎంటర్టైన్మెంట్కి సంబంధించిన సినిమాలు, అవి ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ కాదు. మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అనేది జన జీవితాలకు సంబంధించింది. ఇదేమో మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడానికి, అంటే అదేమో రీసెర్చ్, పరిశోధన, ఒక సమాజం ఎలా ఉంది అని చూపించడము. ఇదేమో నిన్ను 3 గంటల పాటు సినిమా, అది కూడా చిత్రమే, ఇది కూడా చిత్రమే, ఇదేమో నిన్ను 3 గంటల పాటు నీ యొక్క బాహ్య ప్రపంచాన్ని వదిలేసేసి నిన్ను ఒక వేరే లోకంలోకి, వేరే మత్తులోకి తీసుకెళ్ళడం అనేది ప్రధాన శ్రవంతి సినిమా చేస్తుంది. నువ్వు వేరే మత్తులో, వేరే లోకంలో ఉంటే ఈ లోకంలోకి తీసుకురావడానికి డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్స్, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటారని మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకని చాలాసార్లు ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు వాళ్ళు బ్యాన్ చేయడము, లేకపోతే దాన్ని చాలా, ఇప్పుడు మనం ఆనంద్ పట్వర్ధన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఆయన తీసిన చాలా సినిమాలు, ఆయన దళితుల మీద తీసింది, కమ్యూనిస్టుల మీద తీసింది, గిరిజనుల మీద తీసింది. ఆయన చాలా సినిమాలు డీడీ వాళ్ళు చాలా వరకు వాళ్ళు ఆ సినిమాలను ఆడిపియలేదు, వాళ్ళు ఎక్కడో సెన్సార్ చేశారు, ఎడిట్ చేశారు. అంటే అది వాస్తవ జీవితాన్ని చూపిస్తుంది. కాబట్టి సినిమానేమో అవాస్తవగత, ఒక ఊహాత్మకమైనటువంటి నిన్ను ఒక ప్రపంచంలోకి నెట్టి నిన్ను ఆ 3 గంటల పాటు నిన్ను ఒక, అంటే నీ యొక్క శ్రమని దాన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడము, నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని అయితే అది సినిమా అయితే, అదే విధంగా ఈ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది అది ఒక వాస్తవ జీవితాన్ని, ఒకవేళ నువ్వు వాస్తవ జీవితాన్ని దూరంగా బతికినట్టయితే, ఒక వాస్తవ జీవితం, ఒక రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ జీవితం, ఒక వెనుకబడిన జీవితం అనేది ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్. అది దానికి కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ ఎక్కువ. ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ కి కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ. ఇది బేసిక్ గా సినిమా, ప్రధాన శ్రవంతి సినిమాకున్న ఆంథ్రోపాలజిస్టు, సోషాలజిస్టులు తీసే ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ కి, ఫోటోగ్రఫీకి, ఈ రెండింటికి గల తేడాను మనం ఇక్కడ ప్రాథమికంగా చర్చించుకున్నాం. అయితే ఈ రోజు ఈ పాఠంలో మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అంటే ఏంటి, అసలు వాట్ ఈజ్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్. ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ తీయడంలో విస్తృత దశలు చర్చించడం. అంటే ఒక సినిమాను ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ చేస్తున్నాము అంటే మనం ఏ దశలను మనము వెళ్ళవలసి ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇందులో తెలుసుకుంటాం. ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో నైతిక సవాళ్ళు మరియు బాధ్యతలను నిర్వహించడం. అంటే ఈ సినిమా తీసినప్పుడు మనం ఎటువంటి సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటాం,
మనం ఎటువంటి బాధ్యతలను కలిగి ఉంటాం ఈ యొక్క చిత్రాలు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ సినిమాలు తీసేటప్పుడు అనేది కూడా ఈ రోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్స్ వల్ల ఉపయోగాలు అంటే ఈ యొక్క సినిమాల వల్ల మనకి ఏం ఉపయోగాలు, ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసో లేదు, గాంధీని మనం ఇప్పుడు 21వ శతాబ్దంలో మనమైతే గాంధీని చూడలేదు. మరి గాంధీని ఎట్లా చూడాలి మనం? ఆ? అది మిమ్మల్ని అందరినీ నేను అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు గాంధీ గారు 1948 చనిపోయారండి. ఆయన జీవితాన్ని మనం ఎవరూ చూడలేదు. మనందరం 21వ శతాబ్దంలో ఈ పుట్టడం పెరగడం జరిగింది, చదువుకుంటున్నాం. మరి జాతిపిత గాంధీ గురించి ఎట్లా తెలుసుకోవాలి మనం అంటే దానికి ఒక ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది మనకు ఒక ఆశావాహంగా అవపడుతుంది. ఇప్పుడు గాంధీ మీద తీసిన అటెన్బరో తీసిన సినిమా అది చాలా ఆస్కార్ అవార్డులు పొందింది. గాంధీ యాక్టర్కి జాతీయ అవార్డు, అంతర్జాతీయ అవార్డు వచ్చింది. అంటే ఆ ఫిల్మ్ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ ఫిల్మ్ తీయడం వల్లనే మనం గాంధీ నిజ జీవితంలో ఎట్లా ఉండేవాడు, ఉప్పు సత్యాగ్రహం ఎట్లా చేశాడు, బ్రిటిషర్స్ని ఎట్లా ఎదిరించాడు, రౌండ్ టేబుల్లో ఆయన ఏ రకంగా బ్రిటిషర్స్ తోటి నెగోషియేషన్ చేశాడు, అంబేద్కర్కు ఆయనకు కొన్ని కొన్ని భేదాభిప్రాయాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏ రకంగా వ్యవహరించాడు, ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం ఎట్లా ఉండేది అనేది మొత్తం ఆ సినిమాలో మనకు అవపడుతుంది. అది మనం చిన్నపిల్లలకు కూడా చూపించవచ్చు. అటెన్బరోది గాంధీ సినిమా అంటే ఇట్లా మనకు ఒక ఒక ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మన గతంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ఎవడో ఈ రకంగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది మనిషిని, మన యొక్క సమాజాన్ని అదొక ట్రెజర్ లాగా అది ఉపయోగపడుతుంది. అదే రకంగా రకరకాలుగా జరిగినటువంటి మన ప్రముఖమైనటువంటి ఈవెంట్స్ని కూడా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్స్ మనకు ప్రిజర్వ్ చేసేసి మనం అంటే వాటిని దాచి మనము వచ్చే తరాలకి అవి వాడడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రకంగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకర్లో ఉపయోగాలు ఏంటనేది కూడా మనం ఈరోజు ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. పరిచయం. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ చరిత్ర అంత తేలికైనది కాదు. అంటే ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ సినిమాలు అనేటివి దీని గురించి చెప్పడం అనేది అంత తేలికైన పది కాదు. చాలా సబ్జెక్టివ్గా కనిపించడం మరియు తక్కువ విద్యా విలువలు కలిగి ఉండడం నుండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని ప్రసిద్ధ విద్యాలయాల్లో బోధించబడే వరకు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్కు తరచుగా కళ మరియు సైన్స్ యొక్క రెండు ప్రపంచాల మధ్య స్థానంలో ఉంచబడుతుంది. అంటే సినిమా అనేది ఒక పక్క సైన్స్ అంటే టెక్నాలజీ, కెమెరా, ఈ శాటిలైట్స్ ఒక పక్క, ఇంకో పక్క పోయట్రీ, మ్యూజిక్, ఆర్ట్, ఈ రెండు ప్రపంచాలను కలిపేదే మనకు ఈ యొక్క సినిమా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక పక్క నువ్వు ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నావో, ఎవరి జీవితాలను అయితే నువ్వు చెప్పదలుచుకున్నావో నీకు అది సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, కానీ దానికి తగ్గటువంటి టెక్నాలజీ కావాలి, దానికి తగ్గటువంటి కెమెరా కావాలి, దానికి తగ్గటువంటి సాంకేతికత నిపుణత కావాలి. ఇవన్నీ కూడా అంటే రెండు సంగమాల యొక్క కలయికే మనం ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. అకాడమిక్స్ అవసరాలతో మరింత నిశ్చయాత్మక స్థానం కనుక్కోవడానికి కష్టపడడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే రికార్డ్ చేయబడిన మెటీరియల్ యొక్క విశ్వసనీయత మరియు చిత్ర నిర్మాత మానవ జీవితాన్ని ఎంతవరకు సమగ్రంగా మరియు తటస్థంగా చూపించగలుగుతాడు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఒక చిత్ర నిర్మాత కానీ ఒక ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎంతవరకు తటస్థంగా అంటే న్యూట్రల్గా ఒక విషయాన్ని చూపించగలుగుతాడు అనే దాని మీదనే దాని యొక్క విశ్వసనీయత ఆధారపడి ఉంటుంది. చాలా వరకు సినిమాలు కానీ డాక్యుమెంటరీలు ఏంటంటే బయాస్డ్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఒక ముస్లిం మతానికి చెందిన వాళ్ళు అనుకోండి, నా మతానికి అనుకూలంగా నేను చిత్రాలు చేయడం, లేకుంటే ఇంకా అది ఏంటంటే బయాస్డ్. దాని సోషాలజీ ఏమిటంటే ఎథ్నోసెంట్రిసిజం అంటారు. అంటే మన కల్చర్ని గొప్పగా చూపించడం, పక్కన వాళ్ళ దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే అందుకని ఫిల్మ్ మేకర్ ఒక విషయాన్ని, కొంతమంది డాక్యుమెంటరీస్ని, సినిమాని, వీటన్నిటిని ఎవరిని నమ్మే పరిస్థితి లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే దేన్నైనా కానీ మనము తటస్థంగా చూడగలగడం అనేది చాలా ఒక సాహసమైనటువంటి పని అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఎవరికి అన్యాయం జరగకుండా న్యూట్రల్గా ఉండడం అనేది చాలా 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 కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పని. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ నాన్ ఫిక్షన్ సినిమా చరిత్ర అప్పటి వరకు అందుబాటులో ఉన్న చలనచిత్ర సాంకేతికత, చలనచిత్ర పరికరాల ఖర్చు మరియు జీవశాస్త్రవేత్తలు, మానవ శాస్త్రవేత్తలు మరియు ఇతర శాస్త్రవేత్తలు మరియు అన్వేషకులు వివిధ ప్రాంతాలు చేపట్టిన అనేక సాహసయాత్రల సమ్మేళనంతో ముడిపడి ఉంది. మనకు ఈ ఫోటోగ్రఫీ, ఇమేజ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది
ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు లేకపోతే ఆంథ్రపాలజిస్టే కాకుండా జీవ శాస్త్రవేత్తలు, ఇప్పుడు బాటనిస్ట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతను వివిధ మొక్కల్ని అతను పరిశీలించేటప్పుడు వాటిని ఫోటోలు తీయడము ఇవన్నీ అనేది కూడా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా జంతు శాస్త్రవేత్తలు, పక్షుల మీద ఆర్నథాలజిస్టులు, అంటే పక్షుల మీద మన పరిశోధన చేసేవాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారు అంటే కెమెరాని, సినిమా, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అకౌంట్స్ ని వాడడం అనేది జీవశాస్త్రవేత్తలు అంటే ప్లాంట్స్ మీద చేసేవాళ్ళు, ఆ తర్వాత రకరకాల వాటర్ మీద పరిశోధన చేసేవాళ్ళు. మానవ శాస్త్రవేత్తలు అంటే ఆంథ్రోపాలజిస్టులు, అంటే నియాండర్తల్ నుంచి మానవుడు అనేవాడు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం నియాండర్తల్ అంటే గడ్డాలు, మీసాలు ఇవన్నీ పెట్టుకుని కోతి రూపంలో ఉండి తర్వాత మీరు చూసే ఉంటారు, ఇట్లా పెట్టి బాణాలు వేసుకుంటూ నిప్పును కనుక్కున్న తర్వాత మనిషి అసలు మానవ చరిత్రలో అతి గొప్ప ఇన్వెన్షన్ ఏంటి అంటే నిప్పును కనుక్కోవడం. వాడు చెకుముకి రాళ్ళు, మన ముసలోళ్ళు ఇంతమంది గుర్తుండే ఉంటది, నా చిన్నతనంలో ప్రతి ముసలోళ్ళు వాళ్ళ యొక్క తర్పంలో చెకుముక్కి రాయి పెట్టుకునేవాళ్ళు. అది పెట్టుకొని అగ్గిపెట్టే కాదు, చెకుముక్కి పెట్టి దూది పెట్టుకొని చుట్టను అంటి పెట్టేవాళ్ళు. ఇక అది కాలుతా ఉంటుంది అనమాట, ఆ చుట్ట దూది పెట్టి అది కాలుతా ఉంటుంది. అంటే ఈ రకంగా అది మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం. అంటే ఇది ఎట్లా డెవలప్ అయింది, ఏమైంది అనేది మనకు ఈ యొక్క ఫిల్మ్స్ మానవ శాస్త్రవేత్తలు, జీవశాస్త్రవేత్తలు, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, ఆ తర్వాత ఇంకా రకరకాలైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ఫిల్మ్స్ వాడటము, వాళ్ళ యొక్క పరిశోధనలో అది చెప్పడం అనేది మనకు ఈ 20వ శతాబ్దం ఇంకా పెరిగిందని చెప్పవచ్చు. మనము ఉపగ్రహాలను కూడా మనం పంపుతున్నాం పైకి, అవి కూడా ఏం చేస్తాయి, ఛాయాచిత్రాలని, ఫోటోలని పంపించి అక్కడ అసలు జీవం అనేది సాధ్యమా లేదా అనేది చెప్పేది ఇక్కడ. ఇట్లా అనేక సాహసయాత్రల సమ్మేళనంతో ముడిపడింది. అంటే వివిధ ప్రాంతాలకు, మీ అందరికీ తెలుసు వాస్కో డి గామా, ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రకరకాలైనటువంటి కొలంబస్ అని రెహమాన్ పాట విని ఉంటారు. అతను అమెరికన్ అనుకున్నాడు, అతను యాక్చువల్గా ఇండియాకి వద్దాం అనుకున్నాడు. ఇండియాకి వద్దాం అనుకుని అతను ఒక చోటికి అట్లా పోతే ఇండియా వస్తుందేమో అనుకొని ఇండియాకి బయలుదేరాడు, అమెరికన్ అనుకున్నాడు కొలంబస్. మన భారతదేశాన్ని వాస్కో డి గామా కనుక్కున్నాడు. అంటే ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు, వివిధ సాహసయాత్రలు, ఇవన్నీ కూడా ఫోటోగ్రఫీ మీరు చూస్తే, మీరు గోవాకి కానీ పాండిచ్చేరికి కానీ పోతే అక్కడ అప్పుడు చేసినటువంటి ఎట్లా భారతదేశాన్ని మొదటిసారిగా ఈ యొక్క పడవలలో, ఓడలలో వేరే సాహస యాత్రికులు భారతదేశానికి రావడం, వాళ్ళు అవి ఫోటోగ్రఫీలో ఉన్నాయి. ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఇట్లా మనకు ఏ ప్రాంతపు వాళ్ళైనా కానీ ఏదైనా ఒక చరిత్ర తెలుసుకోవాలి అంటే అది ఫోటోగ్రఫీ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అనేది చాలా మనకు ఉపయోగపడతాయి అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ ఎథ్నోగ్రఫర్లకు, ఈ ఎక్స్ప్లోరర్ తెలియదు, మరియు ఉత్తర అమెరికా మరియు యూరప్ ప్రేక్షకులకి ఇతర సంస్కృతుల చిత్రాలను తీసుకురావడానికి మాత్రమే ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. ఎథ్నోగ్రఫిక్ యొక్క సరైన చరిత్ర 1930లో గ్రెగరీ బెటర్స్నియన్ మరియు మార్గరెట్ మీడ్ పట్టిన బానిస ప్రాజెక్టు ప్రారంభమవుతుంది. అంటే మొత్తంగా 1930లో మార్గరెట్ మీడ్ అనే ఒక ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ చేసినటువంటి విశేషమైనటువంటి కృషి వల్ల ఈ ఫోటోగ్రఫీ, ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఆంథ్రోపాలజీ రీసెర్చ్లో కానివ్వండి, సోషియాలజీ రీసెర్చ్లో చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర వహించిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అనేవి చాలా, అవి అన్ని సబ్జెక్ట్స్లలో ఈ రోజైతే 20వ శతాబ్దంలోనైతే అసలు ఫిల్మ్, ఫోటోగ్రఫీ ఇవి లేకుండా అసలు ఏది కూడా ముందుకు సాగట్లేదు, ఇంక్లూడింగ్ సోషల్ సైన్సెస్. అంటే చరిత్రను చెప్పుకోవాలనుకున్నా కానీ ఈరోజు ఫోటోగ్రఫీ ఫిల్మ్స్ అనేవి చాలా, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అనేవి మనకు పనికొస్తున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ యొక్క ఒకటి ప్రధాన తేడా, ఇంకోటి ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పేది ఏంటంటే ఎథ్నోగ్రఫీ ఫిల్మ్స్ అంటేనేమో అవి ఇన్స్ట్రక్షనలిస్ట్, అంటే మనం ఒక దాన్ని పెట్టుకొని మనం దాన్ని పరిశోధనగా చూపించడం. ఫిల్మ్స్ అంటేనేమో ఎంటర్టైన్మెంట్, బాక్స్ ఆఫీస్, డబ్బులు, నేను మూడు గంటల పాటు వాడు నీకు తెలియని ఒక ప్రపంచంలోకి అనుభూతిలోకి తీసుకెళ్ళడం. అది ఈ రెండింటి గల తేడా. మొట్టమొదటిసారిగా మార్గరెట్ మీడ్ అనే ఆమె ఈ యొక్క ఫోటోగ్రఫీని, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ ని యొక్క రీసెర్చ్ లో భాగం చేసింది. ఆమె ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. వీళ్ళే కాకుండా మాల్నోవ్స్కీ మరియు రెడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్, మార్గరెట్ మీడ్, ఈ ముగ్గురిని కూడా మనము ఈ ఫిల్మ్స్ వాటికి మనం ఆద్యులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ కి వీళ్ళని ఆద్యులుగా చెప్పుకోవచ్చు. వీళ్ళు వాటిని కూడా పరిశోధనలో ఒక భాగంగా చేసి అప్పటి వరకు ట్రెడిషనల్ గా జరుగుతున్నటువంటి
అంటే ఒక సాంప్రదాయబద్ధంగా జరుగుతున్నటువంటి ఒక రీసెర్చ్ని వీళ్ళు కొత్త యాంగిల్లో చూపించడం అనేది జరిగింది. అంటే ఫిల్మ్స్, ఫోటోగ్రఫీ ద్వారా వీళ్ళు పరిశోధనని కొంచెం ముందంజలో వేశారని మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. టెక్నాలజీలో అభివృద్ధి అంటే ప్రారంభంలో ఎట్లా ఉండేది అంటే టెక్నాలజీ చాలా అంటే వీటిని మార్క్సిస్ట్ పరిభాషలో చెప్పాలంటే మీన్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఒక శక్తి, ఫోర్స్ అంటే ఒక శక్తి. ఈ యొక్క ఉత్పత్తి శక్తులు కూడా దీన్ని మనం ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం ఉంది. అంటే ఏంటి, ఈ యొక్క టెక్నాలజికల్ ఫోర్స్ అనేది మారింది అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ ప్రారంభ చలనచిత్ర టైంలో ఎట్లా ఉండేదంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీ అంతా గజిబిజిగా ఉండేదని మనకు అర్థమవుతుంది. అది ఎట్లా అంటే ఒక కెమెరా పెట్టడం, ఫిక్స్డ్ కెమెరా, యాక్టర్ల వాళ్ళను ఆ కెమెరా ముందు తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళని మల్టిప్లై చేయడం. ఇప్పుడు మూవింగ్ కెమెరా అంటే ఏం లేదు, క్రేన్ కెమెరాస్ అంటే ఏం లేవు. నీకు టెక్నాలజీలో ఇంత అభివృద్ధి అనేది ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో అంటే ఈ టెక్నాలజికల్ ఫోర్సెస్ అనేది ఇంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు. ఆ టైంలో ఈ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి అనే అంటే మొదట్లో ఈ యొక్క టెక్నాలజీ అంతగా కాంప్లికేటెడ్గా ఉండేది. ఒక చిన్న సినిమాని షూట్ చేయాలంటే ఏదైనా చేయాలంటే దానికి పెద్ద సెట్టింగ్, దానికి కెమెరా ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది, మూవ్ కాదు. ఇట్లా రకరకాల కారణాల వల్ల అప్పుడు ప్రారంభంలో ఈ యొక్క టెక్నాలజీ అనేది చాలా ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు చాలా చాలా ప్రాబ్లం ఉండేది. అప్పుడు కెమెరా ముందుకి అందరూ యాక్టర్లను తీసుకొచ్చేది. ఇప్పుడు లాగా ట్రైన్లో మూవింగ్ కెమెరాలు, లేకపోతే ఇప్పుడు మనకు వీడియో క్యామ్లు రకరకాలుగా ఉంటున్నాయి కదా. ఇప్పుడు మూవింగ్ కెమెరాలు ఎక్కువ వచ్చాయి, అంతగా లేకుండా ఆ స్టాండ్ పెట్టి ఆ కెమెరాలు పెడితేనే ఆ ఫోటో వస్తుంది. అట్లా ఉండేది కెమెరా అనేది. ఈ రకంగా మొత్తం టెక్నాలజీ మారిన కొద్దీ అవి శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలలో అది ఎక్కువగా మనం వాడటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో అభివృద్ధి 1920లో ఫీల్డ్ వర్క్ పద్ధతిని స్థాపించిన కాలం మరియు ఆ సమయంలో అనేక ముఖ్యమైన ఎథ్నోగ్రఫిక్ మోనోగ్రాఫ్లు ప్రచురించడం ప్రారంభించబడ్డాయి. అంటే 1920లో ఇది చాలా బెంచ్ మార్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే 1920 అప్పుడే ఆ కాలంలోనే ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఏం చేశారు అంటే అది ఇక మోనోగ్రాఫ్ ప్రచురించడం. మోనోగ్రాఫ్ అంటే ఏం లేదండి, ఇదంతా అడగవచ్చు, వాట్ ఈస్ మోనోగ్రాఫ్ సార్ అని. మోనోగ్రాఫ్ అంటే ఒక కులం గురించి, ఒక ప్రాంతం గురించి, ఒక కల్చర్ గురించి ఒక పెద్ద ఎస్సే అంటే ఉన్నట్టు మోనోగ్రాఫ్ అని రాయడం అనేది దాన్ని మనం మోనోగ్రాఫ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఏఆర్ రెడ్డి తదనంతరం ఆమోదించబడిన మొట్టమొదటి ఎథ్నోగ్రఫిక్ చిత్రాల్లో ఒకదానికి ఆధారపడి ఈమె మార్గరెట్ మీడ్ చేసిందే మొట్టమొదటి ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది ఇప్పటివరకు మనకు చెప్తున్నటువంటి చారిత్రాత్మక అయినటువంటి ఆధారాలు చెప్తున్నాయి. అంటే ఈ ముగ్గురు ఆంథ్రోపాలజిస్టులు కూడా మొత్తం ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీ యొక్క కొంత దాని యొక్క దిశా దశను మార్చారని మనం ప్రాథమికంగా అర్థమవుతుంది. ది కమింగ్ టుగెదర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అంటే సినిమాకును ఎథ్నోగ్రఫిక్ సినిమాలు రెండు కూడా దగ్గరకు వచ్చాయి. అంటే అది దగ్గరకు వచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు నూతనంగా వస్తున్నటువంటి దర్శకులు, అది రామ్ గోపాల్ వర్మ అయినా కానీ, కృష్ణవంశీ అయినా కానివ్వండి, లేకుంటే అబ్బాస్ కిరస్తాన్ ఆయన లేడీ మోర్, సత్యజిత్ రే, వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు లేరు. కొత్త వాళ్ళు కూడా ఏంటి అంటే ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ లాగా ఉండే ఫిల్మ్స్ అంటే రా ఫుటేజ్. ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ సత్య 2 చూశారు అనుకోండి, అది ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అనుకోవాలా లేకుంటే మామూలు ఫిల్మ్ అనుకోవాలనేది కూడా మనకు చాలా కష్టంగా చెప్పవచ్చు. అది ప్రపంచంలో ఒక 100-150 చిత్రాల్లో అది కూడా ఒక ప్రముఖ చిత్రంగా నిలవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫిల్మ్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ కూడా దగ్గరకు వచ్చేసాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ రెండు కూడా అది మామూలు ఫిల్మ్లో చూస్తే ఈరోజు జనాలు చూడట్లేదు. అదేంటో అంటే ఇప్పుడు పండంటి కాపురం, పచ్చని కాపురం, ఇవన్నీ సినిమాలని పోయినాయి అంతా. ఇప్పుడంతా ఏంటి మనకు
గాడ్సే, ఆ తర్వాత ఏదో ఇట్లాంటివన్నీ, అంటే ఈ యొక్క రాయలసీమ రక్త చరిత్రలు, అంటే ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్స్, లేకుంటే ఉన్నదిన్నట్టు చూపించడం, లేకుంటే వైలెన్స్ని కానీ, లేకుంటే రాయలసీమ కల్చర్ని చూపించాలి అంటే రాయలసీమ కరువుని, అక్కడ ఉన్నటువంటి కక్షల కాలన్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టు చూపించడం అనేది ఫిలింలోనే వచ్చేస్తుంది. అంతకుముందు అది ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిలిం లా ఉండేది, అది ఇప్పుడు ఫిలింలోనే వస్తుంది. అంటే ఈ రకంగా సినిమాను, ఫిల్మ్ను, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అనేవి ఒక రకంగా దగ్గరకు వచ్చాయని మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. నానుక్ ఆఫ్ ద నార్త్ చిత్రం ద్వారా ఇంక్లూజబుల్ జీవితాలను బతుకు ఇంతకుముందు చూడని విధంగా చిత్రీకరించి రాబర్ట్ హెడ్ యొక్క పనిని మనం తెలుసుకుందాం. అంటే ఈ సినిమా అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఒక 1922లో వచ్చినటువంటి నానుక్ ఆఫ్ ది నార్త్ అనే చిత్రము ప్రజల జీవితాన్ని ఎటువంటి మిక్సింగ్, ఎటువంటి ఎడిటింగ్స్ అట్లా లేకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టు చూపించడం అనేది ఈ యొక్క సినిమాలో జరిగింది. దీని ద్వారా ఇది చాలా అప్పుడు అదొక పెద్ద సంచలనంగాను, అదొక పెద్ద విప్లవంగాను ఆ రోజు మనకు ఇది ఆ సినిమా అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత అది ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి సినిమాగా మనకు ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అకౌంట్ స్టడీస్లో మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది ప్రదర్శనకు ఆరోపించినప్పటికీ ప్లా హెడ్డి ప్రతివాదుల జీవితాల్లో చిత్ర నిర్మాతలు మునిగిపోవడం అంటే ఏమిటో విజయవంతంగా చూపించాడు. భవిష్యత్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇది చాలా ముఖ్య దిశగా మారింది. అంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క నానుక్ ఆఫ్ ది నార్త్ అనే ఒక చిత్రాన్ని, అంటే మొట్టమొదటి చిత్రము, ఇది ప్రజల జీవితాన్ని ఉన్నట్టు చూపించడం వల్ల ఇది దీని యొక్క ఇది ఒక ప్రముఖమైనటువంటి దాన్ని కూడా తీసుకొని అది ఎట్లయిపోయింది అంటే అదొక రిఫరెన్స్ పాయింట్గా అయిపోయింది అనుకోండి. ఇక ఈ సినిమా తీసే వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ యొక్క సినిమా అనేది చాలా ఒక ప్రముఖమైనటువంటి సినిమాగా మారిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ మరియు మామూలు సినిమాలు కూడా ఈ రెండు రకాలుగా కూడా కలిసిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు మీరు అందుకనే ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ మామూలు ఫిల్మ్స్కి మీరు తేడా కనుక్కోవడం అనేది ఈ రోజుల్లో మారిపోయింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణ మీకు ఇంకోటి చెప్తాను. మీరందరూ భారతీయుడు సినిమా చూసే ఉంటారు. దాంట్లో ఒక రీల్ వేస్తాడు ఫస్ట్లో, అంటే ఫస్ట్ గాంధీకి సంబంధించింది ఒక రీల్ వేస్తాడు. అంటే దేశ స్వతంత్ర టైంలో ఎట్లా తప్పించుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి అని. అంటే అది ఎప్పుడో ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ కంటెంట్ని ఆ భారతీయుడు సినిమాలో శంకర్ ఒక జస్ట్ 5 minutes చూపించాడు. ఆ తర్వాత సినిమాలలో కూడా మన మణరత్నం సినిమాలలో కానీ, తమిళ సినిమాలలో కానీ ఈ యొక్క కంటెంట్, అంటే పాత ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ యొక్క ఒక చిన్న క్లిప్ని చూపించేసి మళ్ళీ వర్తమానంలోకి రావడం జరుగుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అక్కడ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీని రెండు కలిపి ఒక దీన్ని న్యూ రియలిజం అంటారండి ఇంగ్లీష్లో. న్యూ రియలిజం అంటే నయా వాస్తవికత, అంటే న్యూ అంటే కొత్త, రియలిజం అంటే వాస్తవికత. నయా వాస్తవికత జీవితాలు ఇవన్నీ, అంటే కొంత కల్పితము, కొంత వాస్తవం అని చూపించడం. భారతీయుడు వాడు లైవ్గా మనుషులు చెప్తా ఉంటాడు. అంటే ఇది ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ రెండు రకాలుగా కలిసి వచ్చాయి. ఇప్పుడు సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ ఫిల్మ్స్లో తీసినటువంటి ఫిల్మ్స్ని కూడా ఈ యొక్క మెయిన్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళు వాటిని వాడుకొని వాళ్ళ చిత్రాలకు వాడుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా మనకు ఈ ఆఫ్ ది నార్త్ అనే చిత్రం అనేది మొత్తము ఈ యొక్క దీన్ని ఈ యొక్క చిత్రాలకి, ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ కి ఒక మూల తన ప్రతివాదులను ప్రజాభిప్రాయాన్ని కూడా తీసుకున్నాడు. సంఘంలో సభ్యుల నిజమైన సహకారాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. ఈ యొక్క చిత్రం అనేది నిజంగా ఎందుకు గొప్ప చిత్రంగా మారిందంటే ప్రతివాదుల యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా తీసుకున్నాడు. దానివల్ల ఈ చిత్రం బాగా చాలా గొప్ప చిత్రంగా మనం చెప్పింది అనేది ఒక విషయం అర్థమవుతుంది. అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు ప్రజాస్వామ్యంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు డాక్యుమెంటరీ లేకపోతే ఒక సభలో ఒక చర్చలు ఏంటంటే తమ పాయింట్ని చెప్పడానికి ప్రతి వాళ్ళు ఇష్టపడతారు. అంతేగాని పక్కన వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, లేకపోతే ప్రతిపక్షం వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనే విషయాన్ని కూడా ఇప్పుడు పాలకపక్షం కొత్త ట్రెండ్ అన్నట్టు ఇది ఒక రకంగా అది ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ప్రతి పార్టీకి కూడా ఈరోజు ఏమవుతుందండి, ఇప్పుడు ప్రతి పార్టీకి ఒక డబ్బా పత్రిక, ఒక డబ్బా టీవీ ఛానల్ పెట్టుకొని వాళ్ళే ఊపదంపుడు ఉపన్యాసాలు, అది ప్రతి పార్టీ, ఒక పార్టీ అని కాదు, భారతదేశం కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా
కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు పత్రికలు, ఫిల్మ్‌లు ఇవన్నీ ఎట్లా ఉండేవి అంటే ఒకప్పుడు కొంత తటస్థంగా ఉండి ప్రజల్ని ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ చేసే విధంగా ఉండేవి. కానీ ఈరోజు వాటి పరిస్థితి మొత్తం మారిపోయింది. అది ఒక ఒక సి ఒక ఒక రాజకీయ పార్టీకో, ఒక దానికో అనుబంధంగా లేకపోతే వాటి యొక్క అసలు మనుగడే పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఈరోజు అసలు మీడియా కూడా నమ్మే పరిస్థితి ప్రజలు కోల్పోయారు. ఎందుకు కోల్పోయారంటే అవి ఒక బిజినెస్ సంస్థలు గాను, ఒక రాజకీయ సంస్థలు గాను మారిపోయాయి. మీ అందరికి గుర్తుందో లేదో, నేను ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, పీజీ జరిగే రోజులలో కేఎల్ నారాయణ అంటే అసలు ఒక పత్రిక, ఒక నిజమైన పత్రికా విలేకరికి ఒక సింబలైజ్ చేస్తూ ఒక బ్యాగ్ వేసుకొని ఆర్టీసీ బస్సులలో ప్రయాణిస్తూ నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది. లేకపోతే ఇప్పుడు విజయవాడలో హత్య చేయబడినటువంటి ఈ యొక్క రచయిత ఆయన విజయవాడలో ఆయనను హత్య చేశారు. ఎన్కౌంటర్ అనే ఒక పత్రిక నడిపే అతను పింగళి దశరథ రామ్ను హత్య చేశారు. అంటే ఆయన మన పింగళి వెంకయ్య గారి మనవడో కొడుకు. ఒకప్పుడు న్యూట్రల్ గాను ప్రజల జీవితాలను అనేటివి అవి ప్రతిబింబించే విధంగా ఉండేవి. ఈ రోజు అది పోయింది, ఆ అభిప్రాయం మొత్తం పోయి అంటే ఈ రోజు ఫిలిమ్స్, ఎథ్నోగ్రఫీ ఫిలిమ్స్ అన్ని కలగలిసి ఒక నూతనంగా ఈరోజు మన ప్రజల ముంగడికి వస్తున్నాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏది ఏమైనా ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీ ఫిల్మ్స్ అయినా, మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్స్ అయినా వీటన్నిటి కూడా ప్రధాన కారణం ఏంటంటే టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్, యూరోప్ లో జరిగినటువంటి చిత్రాలు ఇవన్నీ ముందుకు రావడం, దీనివల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా నానుక్ ఆఫ్ ది నార్త్ అనే చిత్రం అనేది ప్రజల జీవితాన్ని ఉన్నట్టుగా చూపించడం వల్ల అది గొప్ప చిత్రంగాను అది ప్రజల్లో నిలిచిపోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సినిమా వెరైటీ జీన్ రౌచిస్ అగ్రగామి ఫ్రెంచ్ సినిమా వెరైట్లెత్, దీన్ని డైరెక్టివ్ సినిమా అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది క్రీడాలిజంతో కూడిన చిత్ర నిర్మాణ శైలి. క్రెడిలిజంతో రౌచలన చిత్రాలను స్టేజింగ్ మరియు ఎఫెక్ట్లతో అలంకరించాలనే ఆలోచనను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాడు. మరియు జీవిత సత్యాన్ని బయటికి తీసుకురావడానికి సినిమా మాధ్యమాన్ని ఉపయోగించుకోమని కోరారు. ఈ శైలి తరచూ స్క్రీన్ చిత్ర నిర్మాత ఉనికి కలిగి ఉంటుంది మరియు ప్రతివాది కెమెరా ఉనికిని తెలుసుకోవడం మరియు అంగీకరించడం రౌచోస్తం. అది వాస్తవాన్ని వీలైనంత నిష్పక్షపాతంగా బయటకు తీసుకురావడానికి డైరెక్టర్స్ అది మీడియం అని మనం గురించి కూడా చెప్పుకున్నాము. ఇది నిర్మాణ శైలి. దాన్ని నేను ఏమని చెప్తాడు అంటే ఇది సినిమాని ఒక ఇట్లా దాన్ని ఒక రోచంగాను ఒక సినిమా రకరకాల లైటింగ్లు లైటింగ్కి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతారు మీకు సినిమాలకు, మ్యూజిక్. ఇట్లా కాకుండా దాన్ని ఒక సత్యాన్ని బయటకు తీసుకురావడానికి పనికొచ్చే ఒక మాధ్యమంగా ఉపయోగించాలని ఈ యొక్క ఫ్రెంచ్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి అతను ఈ యొక్క దీన్ని కోరడం అనేది జరిగింది. ఆంథ్రోపాలజికల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంటే మొత్తం ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ యొక్క ప్రభావం మరియు సోషియాలజిస్ట్ యొక్క ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది ఫిల్మ్ టెక్నాలజీ ద్వారా నిర్దిష్ట వ్యక్తుల జీవితాల గురించి సమాచారాన్ని సేకరించడం. అయితే ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అనే పదానికి అర్థం ఏమిటనేది దానిపై గణనీయమైన భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. సరళంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒకవైపు ఎథ్నోగ్రఫీ మరియు మరోవైపు చిత్ర నిర్మాణంలో సామర్థ్యాల డిమాండ్లను అందిస్తుంది. చాలా తరచుగా ఈ డిమాండ్ ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా ఉంటాయి. ప్రధానంగా ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ మరియు వీడియోలు ఒకే సమయంలో శాస్త్రీయంగా మరియు కళాత్మకంగా ఉంటాయి. ఇంకొక ప్రాథమిక వ్యత్యాసం చలనచిత్రం ఆడియో విజువల్స్ ప్రధానమైతే ఎథ్నోగ్రఫిక్ ప్రధానంగా పాఠ్యాంశంగా ఉంటుంది. నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను. ఏమని చెప్పానంటే చలనచిత్రం అనేది ఆడియో విజువల్స్ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అదే ఒక ఎథ్నోగ్రఫీ అయితే పాఠ్యాంశంగా ఉంటుంది. అది అంటే పిల్లలు నేర్చుకోవడానికి లేకుంటే రీసెర్చర్స్ నేర్చుకోవడానికి అట్లా అంటే ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజెడీ ఉంది. ఆ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజెడీ అనేది ఎట్లా జరిగింది, అది దాన్ని ఒక డాక్యుమెంటరీ తీస్తే ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడి అది ఒక పాఠ్యాంశంగా జనాలకి అది మనకు పాఠాలలో అట్లా ఒక పాఠ్యాంశంగా ఉంటాయి. ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అన్ని కూడా ఇట్లా పాఠ్యాంశాలుగా ఉంటాయి. అదే చలనచిత్రం అయితే అది ఆడియో విజువల్ ప్రధానంగా సౌండ్ ఏఆర్ రెహమాన్కి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అది ఆ చిత్రానికి కావాల్సిన ఆడియో విజువల్స్ మొత్తం ఇప్పుడు భారతీయులు ఒక్కొక్క పాట కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతారు. రజనీకాంత్ ఒక పాట
మిన్స్ అనే ఒక పాట ఉంది. ఆ పాటకి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. లేకుంటే విదేశాల్లో ఒకే పాటలో జీన్స్ పాటలో కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ప్రపంచంలో 7 విజువల్స్‌ను చూయించారు. అంటే ఆడియో విజువల్స్ ప్రాధాన్యత చలనచిత్రం అనేది. అయితే ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్స్ అనేవి పాఠ్యాంశంగా ఉంటాయి. ఇది భారీ బడ్జెట్ లేని ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది భారీ బడ్జెట్ కూడింది కాదు. నువ్వు ప్రజలతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉండాలి, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. నీకు యాక్టర్స్ ప్రజలే, అందరూ ప్రజలతోటే, ప్రజలే ప్రధానంగా అంశంగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ నడుస్తుంది. అదే యాక్టర్స్ యాక్ట్రెస్ ఇవన్నీ ముఖ్యంగా చలనచిత్రం నడుస్తుంది. ఈ రెండింటి మధ్య ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి తేడా అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్స్ కి వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. అదేవిధంగా సోషియాలజిస్టులు కూడా చాలా మంది కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ యొక్క భాగాలు నేడు చాలా సినిమాలు డిజిటల్ పరికరాల్లో చిత్రీకరించబడతాయి మరియు డిజిటల్ మీడియాలో నిల్వ చేయబడతాయి. ఈ డిజిటలైజేషన్ ఆడియో విజువల్స్ నాణ్యతను బాగా పెంచింది. అయితే చిత్ర నిర్మాణం యొక్క కొన్ని మునుపటి సవాలు చిత్రీకరణ దానికి సంబంధించిన కొనసాగుతున్నాయని గమనించడం ముఖ్యం. భాషతో పాటు చిత్రీకరణ ప్రక్రియలో ఎదురయ్యే వివిధ రకాల శబ్దాలకు ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. ఇది పరిసర ధ్వనులు మరియు వాస్తవానికి సంపూర్ణ పద్ధతిలో స్థానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా కీలకం. ఈరోజు డిజిటల్ టెక్నాలజీ అనేది నాకు చాలా ముఖ్యంగా వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఇంతకుముందు ఫిల్మ్ కొనేవాళ్ళు, మీరు కొడాక్ నా 10th క్లాస్ చదివేటప్పుడు కూడా మనం కొడాక్ తీసుకుంటే దాని ఫిల్మ్ కొనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ సినిమా షూటింగ్లో కూడా ఫిల్మ్ రీళ్ళకు కొనుక్కునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ పద్ధతి పోయింది. ఇప్పుడంతా డిజిటల్ కెమెరా వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది అంటే అది స్టోరేజ్ చేస్తుంది, అది నాణ్యత బాగా పెంచింది. డిజిటల్ అనేది నాణ్యత పెంచింది, స్టోరేజ్ కెపాసిటీని కూడా పెంచింది. మీకు ఇంత ఫిల్మ్ ఖర్చు అవుతుంది అనే పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు మనం ఇప్పుడు మన సాదాసీదా సెల్ ఫోన్లోనే మనం చిత్రీకరణ చేయొచ్చు. ఎంత షేప్ అయినా చిత్రీకరణ చేయొచ్చు. అంటే మ్యాక్సిమం సీరియల్ కావాలి, అది ఆ చిత్ర ఫిల్మ్ను కొనడానికి నిర్మాతలు కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు ఆ ఫిల్మ్ కొనడానికి, దాని మీద షూట్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు ఈ ఎప్పుడైతే డిజిటల్ కెమెరాలు డిజిటల్ బల్బ్ వచ్చిందో అప్పుడు ఏమైందంటే చిత్ర నిర్మాణం యొక్క సాంకేతికత ఇవన్నీ పెరిగి దాని యొక్క నిల్వను చేసే కెపాసిటీగా కూడా పెరిగింది. ఇప్పుడు మొన్న ఒక జాతీయ సెమినార్లో డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతూ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, లేకపోతే వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ వేరే యూనివర్సిటీ, అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అంతా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటే రాబోయే యుగం అనేది డిజిటల్తో కూడుకున్నది. అది కాకపోతే ఏంటంటే నాలంటో ఏం చెప్పారు అంటే అది మానవ టచ్ కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అనేది ఇట్ ఓన్లీ మనకు హ్యాండీగా ఉంటుంది తప్ప అది మనకు పూర్తిగా మానవుని రీప్లేస్ చేసే పరిస్థితి ఉండదు. ఇప్పుడు డిజిటల్ యూనివర్సిటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణ అంటే డిజిటలైజేషన్ అనేది మొత్తం మానవ సమాజం యొక్క మొత్తాన్ని అది మారుస్తుంది. అంటే స్వరూపాన్ని దాని మొత్తాన్ని అది మారుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇమేజెస్, ఫొటోస్, డిజిటలైజేషన్, ఈ యొక్క చిత్రీకరణ ఇదంతా కూడా మానవ సమాజాన్ని పూర్తిగా ఒక రకంగా అది మార్చేస్తుంది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ డిజిటలైజేషన్ అనేది మనకు ఫిల్మ్ యొక్క కాస్ట్ తగ్గించింది, అది క్వాలిటీని పెంచింది, రిజల్ట్ని కూడా పెంచింది. అయితే దీనికి ఉండే సమస్యలు కూడా దీనికి ఉన్నాయి అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. భాషతో పాటు చిత్రీకరణ ప్రక్రియలో ఎదురయ్యే వివిధ రకాల శబ్దాలకు ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. ఇది పరిసర ధ్వనులు మరియు వాస్తవానికి సంపూర్ణ పద్ధతిలో స్థానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కీలకం. ఈ యొక్క డిజిటల్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత మొత్తము ఈ యొక్క ఫిల్మ్ మేకింగ్, స్టోరేజ్, నిల్వలు ఇదంతా మొత్తం మారిపోయి శాటిలైట్ కల్చర్ ఎంత వచ్చేసేసి మొత్తం మానవ సమాజాన్ని డిజిటలైజేషన్ అనేది మనకు పూర్తిగా మారుతుంది అనేది అర్థమవుతుంది. మనం ఒకవేళ ఇంతకుముందు డబ్బులు జేబులో పెట్టుకొని మనం కొట్లకి వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఆ రోజు పరిస్థితి పోయింది. అంతా డిజిటల్ టెక్నాలజీ అనేది మనకు అది పూర్తిగా క్యాష్లెస్ సొసైటీ అని, అంటే డబ్బులు లేకుండానే మనం సమాజాన్ని నడపాలి. పేపర్లెస్ ఆఫీస్ అని, ఇప్పుడు మనకి ఇగ్నో ఆఫీస్లో కొన్ని వందల ఫైల్స్, కొన్ని వందల ఉంటాయి. వీటన్నిటిని కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే అది ఒక డిజిటల్ ఒక కంప్యూటర్ చాలు మొత్తం ఈ ఫైల్స్ ఇప్పుడున్న ఈ ఇగ్నో సెంటర్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫైల్స్ని కూడా అది మొత్తం డిజిటలైజ్ చేసేసి మనం ఇట్లా బటన్ నొక్కగానే వచ్చేస్తుంది. మీకు ఎంత స్పేస్ అంటే ఇప్పుడు ఇంత పేపర్ అవసరం లేదు, ఇంత ప్రకృతి దెబ్బతినవలసిన అవసరం లేదు. ఒకే దాంట్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు. అది మరి దీంట్లో ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. డిజిటలైజేషన్ అనేది
అది మాక్సిమం ఉపయోగపడుతుంది. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం అది ఒకసారి కనుక చెడిపోతే మాత్రం దాన్ని మళ్ళీ రికవరీ అనేది చాలా చాలా కష్టమేమోనని నాలంటోళ్ళు భయపడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సాంకేతికత అనేది అది ఉపయోగపడుతుంది, దాంట్లో దాంట్లో ఈజీ చేస్తుంది మనం. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం అది ఒక రికార్డు ఉందనుకోండి, ఆ రికార్డు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు, ఇంట్లో కూడా చూసుకోవచ్చు, చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది. కానీ ఎందుకో ఏదైనా ఒక రోజు క్రాష్ అయిపోతే మొత్తం మొత్తం డేటా మొత్తం పోయి మొత్తం కుప్పకూలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకనే మీరు ఈ మధ్యలో చూసి ఉంటారో లేదో, అమెరికన్ మార్కెట్ మెల్ట్ డౌన్ అని, లేకపోతే ఎకానమీ మెల్ట్ డౌన్ అని. మెల్ట్ డౌన్ అంటే ఏంటంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఆఫ్ మెల్ట్ డౌన్? మెల్ట్ డౌన్ అంటే ఏం జరిగిందంటే మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ అంతా క్రాష్ కావడం. వాట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ వన్ డే దట్ ఆల్ డాటా విల్ నాట్ బి క్రాష్? ఒక రోజు నీకు డాటా మొత్తం పోయింది, మొత్తం ఈ యొక్క కంప్యూటర్ మొత్తం హ్యాక్ అయ్యో ఇంకేదో ఏదో వైరస్ వచ్చి మొత్తం పోదని నమ్మకం ఎలా చెప్పగలుగుతాం? అంటే శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు, కానీ నాకంటూ కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. అంటే అలా అని మనం దీన్ని ఆపకపోవడం కాదు, ఇది చాలా పురోగతి చెందుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన వైస్ ఛాన్సలర్ ఏమంటారు అంటే ఈ యొక్క డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఏవైతే కోర్సులు ఉన్నాయో అవనేది గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో పెంచడానికి ఇవన్నీ కూడా చాలా పనికొస్తాయని చెప్పడం ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నీకు చదువు, ఫిలిమ్స్ ఇవన్నీ కూడా డిజిటలైజేషన్, విజువలైజేషన్స్ ఇవన్నీ పెరిగిపోయాయి. అసలు పాఠాలు కూడా పిల్లల్ని చదువుకునే దాన్ని కూడా మీకు ఆన్లైన్ కోర్సులు అనేవి పెరిగి ఇవి ఎక్కువగా మనకు అందరికీ ఉన్నత విద్యను అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇట్లా డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ విద్యలో కూడా వచ్చింది. అంటే ఎందుకు ఈ విధానం చెప్పానంటే ఫిలిమ్స్ డిజిటలైజేషన్ అనేది క్వాలిటీ పెంచింది. దాంట్లో అది పిక్చరైజేషన్లో కానివ్వండి, సౌండ్ రికార్డింగ్లో కానివ్వండి, లేకపోతే దాన్ని మనం రిజర్వేషన్ చేసే దాంట్లో. ఇప్పుడు మనకు లవ కుశ సినిమా చూస్తాము, లేకపోతే సత్య హరిచంద్ర సినిమా చూస్తాము, మొట్టమొదటి ఆలవాల చిత్రం చూస్తాం, అదంతా ప్రిజర్వేషన్ చేసి పెట్టారు, అంటే డిజిటలైజేషన్ చేసి పెట్టారు. పెడితేనే మనకు ఈరోజు చిత్రం మనకు యూట్యూబ్లో అక్కడ అవపడుతుంది. లేకుంటే అది ఆ చిత్రాన్ని మనం ఎట్లా చూడగలుగుతాం? దాన్ని రకరకాల రిజర్వేషన్ చేసేసి ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అనేటివి వాళ్ళు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఫిల్మ్ మేకింగ్ మరియు ఫిల్మ్ మేకింగ్ రూపొందించడం అంటే ఫిల్మ్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ ఎలా రూపొందించాలి, దాంట్లో మనం ఎటువంటి పద్ధతులను వాడాలి అనేది మనం వాడాలి. అంటే విజువలైజేషన్ ఒకటే సముచితమా, లేకపోతే రాయడం కూడా చాలా ముఖ్యమా? దృశ్య పరిశోధన పద్ధతుల గురించి అవగాహన పెంపొందించడంలో ప్రతి పరిశోధన సందర్భంలో అవి సముచితమైనవా లేదా నైతికమైనవా కావాలని గుర్తించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అంటే మనం ఏదో కెమెరా ఉందని కానీ ఎవరింట్లో ఎవరి దగ్గర వాళ్ళు తీసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే వాళ్ళకు వ్యక్తిగత జీవితం ఉంటుంది, మనం వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి, వాళ్ళతో మనం స్నేహంగా ఉండాలి. అప్పుడే మనకు పరిశోధన అనేది బాగా వస్తుంది. అంతేగాని ఏదో మనం కెమెరా చేతిలో ఉంది కాబట్టి టపా పోయి అక్కడ వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయడం ఇదంతా అనేది చాలా వరకు ఒక్కోసారి పెద్ద పెద్ద గొడవలకు దారి తీస్తుంది. ఎట్లా అంటే మనం పర్మిషన్ లేకుండానే షూట్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం పర్మిషన్ లేకుంటే ఈ దృశ్య పద్ధతులు అనేటివి మంచిగా ఎంతవరకు మనం వీటిని ఒప్పుకోవాలి? అలా కాకుండా మనం నోట్బుక్ పెన్ పెట్టుకొని వాళ్ళ ముందు పర్మిషన్ తీసుకొని, ఆ కెమెరా కూడా ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం అలర్ట్ చేస్తుంది మనుషులు. అంటే ఇప్పుడు అది నువ్వు పెన్ను పేపర్ తీసుకొని మాట్లాడినప్పటికీ నువ్వు కెమెరా తీసుకొని షూట్ చేసేటప్పటికి ఆ రెస్పాండెన్స్ లో తేడా ఉంటుంది. ఈ రకంగా మనకు ఈ రెండు కూడా మనం ఇవన్నీ అర్థం చేసుకొని మనము ఈ యొక్క విజువల్ టెక్నాలజీనే ముఖ్యమా? ఈ అంటే 20వ శతాబ్దంలో ప్రతిదీ విజువలైజేషన్ అయిపోవడము, అసలు చాలా చాలా కొత్త అవి వస్తున్నాయి. అసలు విజువలైజేషన్స్, ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ లో ఇది ఒకటే ప్రధానమైంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దృశ్య పరిశోధన అభ్యాసించే మొదటి దశ నిర్దిష్ట పరిశోధన సదుపాయంలో దృశ్య పరిశోధన అవసరమా లేదా సముచితమా అని గుర్తించడం. అంటే ఒక రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు అది దాంట్లో మనము విజువల్స్ ఎంతవరకు వాడగలుగుతాం, ఇప్పుడు అది దాన్ని బట్టి మనము ఆ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మనం ఏ టాపిక్ తీసుకున్నామో దాంట్లో మనకి విజువల్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఎంతవరకు ఉంది అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ మీద మనం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు గ్రౌండ్ నట్ ఉంది, మనకు వేరుశనగలు ఉన్నాయి. వేరుశనగలకి మనకు ఏంటి అంటే ఒక పురుగు పట్టింది అనుకోండి, ఆ పురుగు ఎలా పట్టింది అనేది కొన్ని ఫోటోలు తీసేసి కొంత కెమెరా చేసేసి మనం దృశ్యాన్ని కొంతవరకు మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆ శాంపుల్స్ తీసుకుని మనం ల్యాబ్లో తీసుకొచ్చి వాటిని పరిశోధన చేయాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒక గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని, ఒక రైతుల్ని మనం మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు తెలుసుకోవాలంటే మనం డైరెక్ట్ కెమెరా పెడితే చెప్పకపోవచ్చు. మనం ప్రేమగా వాళ్ళలో భాగంగా ఒకటైపోయి
అసలు ఏం జరుగుతుంది వ్యవసాయ రంగంలో, ఎందుకు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు అనేది మనం నోట్బుక్ తీసుకుంటేనే బాగుంటుంది. అంతేగాని మనం కెమెరాను పెట్టి ఈ మధ్యలో ఒక కొత్త ట్రెండ్ ఏంటంటే మనిషి చచ్చిపోతున్న కూడా కెమెరా పెట్టడం, ఫస్ట్ విజువల్స్ అని చెప్పడం, మా ఛానల్లోనే ఫస్ట్ అని చెప్పడం, మా యూట్యూబ్లోనే ఫస్ట్ అని చెప్పడం, ఇట్లాంటివన్నీ జనాల్ని రెచ్చగొట్టి లేకుంటే మభ్యపెట్టి రేటింగ్ పెంచుకోవడానికి, డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి యూట్యూబ్ ద్వారా రకరకాల కారణాల వల్ల అనేది ఈ యొక్క అంటే చిత్రాల మీద ఒక మంచి అభిప్రాయం ఉంటే అంత పోతుంది అని కూడా మనం ఈ యొక్క సందర్భంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే చిత్రాన్ని కానీ ఒక ఫిల్మ్ని కానీ ఒక ఫోటో కలిసినప్పుడు దానికి ఒక 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 అవసరమైనంత మేరకు మాత్రమే వాటిని వాడుకోవాలి తప్ప అనవసరంగా ఎట్లా పడితే అట్లా సినిమాలు తీయడం, ఎట్లా పడితే అట్లా ఫోటోలు తీయడం అనేది వల్ల కూడా దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పోతుంది అనేది. అంటే ప్రతి పరిశోధనలో కూడా ఎంతవరకు మనకు విజువల్స్ అవసరం, ఎంతవరకు మనకు ఫోటోలు అవసరం, వాటిని మనం ఏ రకంగా వాడుకోవాలి, అసలు దృశ్య ప్రధానాలు ఎంతవరకు అయితే అవసరమో అప్పటి వరకు మాత్రమే మనం విజువల్స్ని తీసుకోవాలి. ఎక్కువగా మనం విజువల్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనేది మనకి ఇక్కడ పరిశోధనలో అవసరం అవుతుంది. దృశ్య పరిశోధనను ప్రయత్నించే ముందు సారూప్య అంశాలపై ఎథ్నోగ్రఫీని చదవడం లేదా ఇతర ఎథ్నోగ్రఫర్లు ఉపయోగించిన దృశ్య పద్ధతిని చదవడం చాలా ముఖ్యం. అంటే ఒక సినిమా తీసే ముందో, ఒక ఎథ్నోగ్రఫీ తీసే ముందో మీరు కూడా అది ఎట్లా ఉంది అనే విషయాన్ని చూసి పాత వాళ్ళు మీ యొక్క సీనియర్స్ ఏ రకంగా ఒక సినిమాని ఒక ఎథ్నోగ్రఫీ తీశారని తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అట్లే దాన్ని దృష్టి పెట్టుకుని మీకెంత అవసరమో, మీ పరిశోధన మీకెంత అవసరమో అది తీసుకోవడం అనేది ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ప్రణాళిక దృశ్య పరిశోధన ఎథ్నోగ్రఫిక్ చిత్రాన్ని బాగా రూపొందించడానికి కీలకం చిత్రీకరణ జరిగే సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. ఇది సాహిత్యం యొక్క ముందస్తుగా దాఖలు చేయబడిన సర్వేల ద్వారా చేయబడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం చిత్రాలు తీసేటప్పుడు మనకు సాహిత్యం ఉంటుంది. అది మన స్క్రిప్ట్ అనే కానివ్వండి, ఇంకేదైనా కానివ్వండి, దీన్ని బట్టి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. ముందుగా మనం కొన్ని సీన్లు అనుకుంటాం, కొన్ని విజువలైజేషన్స్ అనుకుంటాం, కొన్ని కెమెరా షాట్స్ అనుకుంటాం. ఇట్లా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగానే ఈ యొక్క ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది ఉంటుందనేది నాకు అర్థమవుతుంది. సరైన పరికరాలను ఎంచుకోవడం, అంటే మనం తీసుకునేటప్పుడు కూడా విజువల్స్ని తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని దానికి కావాల్సిన పరికరాలను మనం ఎంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. పరిశోధన అంశాల వల్లే పరికరాలు కూడా వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి మరియు అవి ఏకరీత పద్ధతిలో తగినవి కావు. ఒక నిర్దిష్ట రకమైన చలనచిత్ర పరికరాలను ఎంచుకోవాలనే నిర్ణయం అందుబాటులో ఉన్న నిధులు, కెమెరా పోర్టబిలిటీ, అందుబాటులో ఉన్న ఫిల్మ్ మేకింగ్ నిపుణులు, బ్యాటరీ జీవితం మొదలైన వాటికి ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం ఒక ఫిల్మ్ తీయాలి అంటే దాంట్లో కెమెరా పోర్టబిలిటీ, అంటే మనం దాన్ని తీసుకెళ్ళగలగాలి. ఇంత పెద్ద కెమెరా అనుకోండి, దాన్ని మోయడం కష్టం. మన ఫిల్మ్ మేకింగ్ నిపుణులు, అది ఎవరెవరు కెమెరా హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు, బ్యాటరీ జీవితం, వాటన్నిటికీ బ్యాటరీ ఉండాలి. మీ అందరికీ తెలుసు, మన సెల్ ఫోన్ ఛార్జింగే ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ రాదు. మరి అట్లాంటిది మనం బ్యాటరీ జీవితం, అది ఎంతవరకు ఆ బ్యాటరీ వస్తుంది, ఆ కెమెరాకి లైటింగ్ అవసరం, కరెంట్ అవసరం, అవన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. వివిధ రకాల పరికరాల చిత్ర నిర్మాత మరియు స్నేహితుల మధ్య సంబంధాన్ని వివిధ మార్గాల్లో ప్రభావితం చేయవచ్చు. వృత్తిపరంగా కాంతి ప్రొఫెషనల్ కెమెరాల చిత్ర నిర్మాత ఒంటరిగా పనిచేయలేని వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయని గమనించబడింది. అంటే ఈ ప్రొఫెషనల్ కెమెరాలు ఏం చేస్తాయంటే ఒంటరిగా పనిచేయడం అనేది, చిత్ర నిర్మాత ఒంటరిగా పనిచేయడం అనే వాతావరణాన్ని అది క్రియేట్ చేయలేదు. అంటే అది చాలా మంది, కొన్ని వందల మంది కూడుకున్నటువంటి ఒక కార్యక్రమం. ఈ రకమైన వాతావరణం చిత్ర నిర్మాత మధ్య మరింత దూర ప్రభావం చూపుతుంది మరియు చిన్న హ్యాండ్హెల్డ్ కెమెరాకు విరుద్ధంగా చిత్రీకరించబడింది. ఇది ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఒంటరిగా పనిచేయడానికి అనుమతిస్తుంది మరియు తద్వారా చాలా గొప్ప మరియు అర్థవంతమైన సంబంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అంటే ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే కెమెరాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవి చిత్ర నిర్మాతము మరియు ఈ యొక్క డైరెక్టర్ వీటన్నిటిని కూడా ఒక రకమైనటువంటి సంబంధాన్ని ఏర్పడుతుందని మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే ఏదైనా ఒక ఫిల్మ్ తీసే ముందు మీరు కెమెరాను కానివ్వండి, అవి చాలా ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది, నిపుణులు ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది, బ్యాటరీ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఆ ధ్వని పరికరాలు, లైటింగ్, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందని నాకు అర్థమవుతుంది. ఫిల్మ్ మేకింగ్లో నీతి అంటే, మనం ఇంతకుముందు మీకు ఆనంద్ పట్వార్కర్ గురించి తెలుసు. అతను ఫిల్మ్ మేకర్, భారతదేశంలోనే ఒక గొప్ప ఫిల్మ్ మేకర్గా ఆస్కార్ నోబెల్ కమిటీలో ఉన్నాడు. ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్కు విలక్షణ గుర్తింపును సృష్టించే చిత్ర నిర్మాణం యొక్క అంశం ఏమిటంటే అది నైతికి సంబంధించిన ప్రశ్న. 1960లో సోషియాలజీ మరియు ఆంథ్రోపాలజీలో సాధారణ రిఫ్లెక్టివ్ మలుపు కనిపించింది మరియు దాని ప్రభావం ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ ప్రపంచంలో కూడా కనిపించింది. ఇప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్సివ్ సోషియాలజీ అనేది
1960లో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి టర్న్ తీసుకుంది. అంటే ఒక విషయాన్ని గురించి రిఫ్లెక్షన్ ఉంటే ఆలోచించడం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు గుడ్డిగా నమ్మేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ప్రతిదీ ఎప్పుడు దాన్ని అంత ఈజీగా నమ్మండి, దాని మీద ఆలోచిస్తున్నారు జనాలు. రిఫ్లెక్సివ్ సోషియాలజీ అనేది చాలా ప్రముఖంగా ఒక ప్రధాన శ్రమంతి సోషియాలజీగా ముందుకు వస్తుంది. దాని ప్రభావం కూడా ఎథనోగ్రఫీ ఫిల్మ్స్ మీద ప్రపంచంలో కూడా పడ్డదని మనకు అర్థం. అది రిఫ్లెక్సివ్ సోషియాలజీలో ఒక భాగం. అంటే రిఫ్లెక్సివ్ అంటే ఆలోచించడం అని అర్థం. ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో అర్థం ఏంటంటే ఆలోచించడం అనేది ఈ యొక్క రిఫ్లెక్సివ్ సోషియాలజీ అనేది మొదలైందని నాకు అర్థమవుతుంది. ఈ ప్రతివాదుల చిత్రీకరణ గురించి పెద్దగా చర్చించలేదు. అంటే దీనికి వ్యతిరేకంగా చిత్ర నిర్మాతలకు సంబంధించిన జాతిపరమైన ప్రశ్నల గురించి మరియు వారి ప్రతివాద చిత్రణ గురించి పెద్దగా చర్చించలేదు. అంటే ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో చాలా నీతి నియమాలు అనేవి, ఎథిక్ ఈజ్ ఆన్సర్ అని చెప్తాడు నాకు ఆనంద్ పట్వర్ధన్ గారు. అంటే నువ్వు ప్రతిదీ కూడా ఎథికల్ ఇష్యూ, ఎథిక్స్ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది మనం అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సంరక్షించడం. ఇప్పుడు మానవ శాస్త్రవేత్తలు సాధారణంగా తమ ప్రచురణ పుస్తకాలు మరియు ప్రచురణ రూపంలో భద్రపరుస్తారు. జనరల్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని భద్రపరచాలంటే పుస్తక రూపంలోనో లేకుంటే ప్రచురణ రూపంలోనూ పెడతాం. మరోవైపు చలనచిత్రాలకు ఆర్కియోస్ సంరక్షణ అవసరం. అంటే అది ఆర్కియోస్ చేసి ఉంటాయి. ఎందుకంటే చరిత్రలో ఎక్కువ భాగం ఈ మెటీరియల్ రీల్ స్టాఫ్ రూపంలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. మనం తీసిన సినిమాలన్నీ కూడా అది ఆ తర్వాత ఒక లైబ్రరీలో అవి ఒక అందుబాటులో ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ యొక్క సినిమాలు కూడా వీటిని సంరక్షణ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవి ఎందుకంటే ఈ సంరక్షణ లేకపోతే ఇవి పూర్తిగా దెబ్బతినిపోతాయి. అవి ఫిల్మ్ కోసం దీంట్లో రసాయనాలను దెబ్బతినకుండా ఉండడానికి అనుకూలమైనటువంటి పర్యావరణ పరిస్థితులతో తగిన స్థలాన్ని కనుక్కోవడంలో సంరక్షణలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫిల్మ్ని మనం ఒక చోట పెట్టాలి అంటే దాని తేమ ఆ ఫిల్మ్కి కొన్ని రసాయనాలతో కూడుకొని ఉంటుంది. ఆ ఫిల్మ్ రీల్ దెబ్బతినకుండా ఉండాలి, దాన్ని కాపాడాలి అంటే దాన్ని ఒక భద్రమైనటువంటి దాంట్లో మనం ఒక సంరక్షణలో పెట్టవలసి ఉంటుంది. అది ఎండలో తీసుకొని పెడితే అది మొత్తం ఏమైంది, ఆ ఫిల్మ్ మీరు ఎండలో పెట్టారనుకోండి ఏమైతుంది, ఆ మొత్తం కరిగిపోయి ఆ రీడే ఖరాబ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మనం మొగలే ఆజాద్ చూడలేము, లేకుంటే టైటానిక్ సినిమా చూడలేము, ఇంకే సినిమా చూడలేము, లేకుంటే ఆలమారా ఇట్లాంటి సినిమాలు మనం చూసే అవకాశం దొరకదు. అంటే ఒక ఫిల్మ్ని వాటి రసాయనాలు దెబ్బతినకుండా, ఆ యొక్క సినిమా యొక్క రసాయనం దెబ్బతినకుండా మనం దాన్ని మనము కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఫ్లోరలైజ్ లేదా కౌంటింగ్ వాతావరణంలో డేటాను భద్రపరచడం చాలా ప్రయోజనకరమని నిరూపించండి. స్టోరేజ్ అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ స్టోరేజ్లలో ఈ కొత్త టెక్నాలజీస్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మరియు స్టోరేజ్ అనేటివి కొత్తగా దీంట్లో ఈ సినిమాలను భద్రపరచాలి. అది మాంగల్ స్మిత్ కానివ్వండి, రెడ్ క్లిఫ్ బ్రౌన్ కానివ్వండి, మార్గరెట్ మీడ్దే కానివ్వండి, లేకపోతే ఇది స్టీవెన్ స్పిల్బర్గ్ కానివ్వండి, మన రత్నది కానివ్వండి, ఇంకెవరిదైనా కానివ్వండి, లేకపోతే మన తెలుగులో చెప్పాలంటే విశ్వనాథ్ గారు శంకరాభరణం తీశారు. ఆ శంకరాభరణం సినిమా అనేది ఒక క్లాసిక్ మూవీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక పేద బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో అతను ఒక కళకు అంకితం అయితే ఏమవుతుంది క్లౌడ్లో కనుకనే దాన్ని స్టోరేజ్ చేసి దాన్ని మనము తగిన వాతావరణంలో భద్రపరచవలసినటువంటి అవసరం ఉందనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ యొక్క యూనిట్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ మరియు ఆంథ్రోపాలజికల్ యొక్క సంబంధాన్ని మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాం. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ అంటే ఏమిటి మరియు వాటిని రూపొందించేటప్పుడు గుర్తుకోవాల్సిన విషయాలేంటో కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. అంటే ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్లో ఇంకో కొన్ని ముఖ్య విషయాలు చెప్తాను. అవేంటంటే డ్యూరబిలిటీ అంటే మనం సినిమాలలో కాకుండా ప్రజలతో ఎక్కువసేపు సన్నిహిత సంబంధాలు పెట్టుకోవడం. ఒక ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ చేయాలి అంటే అప్పుడు మనకు ఫిల్మ్ అనేది బాగా వస్తుంది. ప్రీ రీసెర్చ్ చేసి ఉండాలి, అంటే ముందుగానే మనకు కొంత అవగాహన ఉండాలి, అవన్నీ అనేది ఉండాలి. లాంగ్ టైం స్పెండ్ చేయవలసి ఉంటుంది. అంటే ఏదో అప్పటికప్పుడే అట్లా పోయి ఆ ఫిల్మ్ తీయడం కాకుండా కాస్త లాంగ్ అసోసియేషన్ అనేది ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో చాలా ముఖ్యమని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ 3 అంశాలు కనుక మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది చాలా
పనికొస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో మనం పాటించవలసిన కొన్ని విషయాలు ఏంటి అంటే మనకు ఆ, ఈ కొన్ని ఒక లిస్ట్ ఒక 10 వరకు ఉండొచ్చు. మనం లొకేషన్స్ ముందే చూసుకోవాలి, కెమెరాను తీసుకెళ్ళాలి, అది చాలా జాగ్రత్తగా మూవింగ్ కెమెరా అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇట్లాంటి విషయాలు అనేవి ఒక 10 అంశాలు ఉన్నాయి ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో. అవి మనము చాలా ఖచ్చితంగా పాటిస్తే మంచి సినిమాలు, మంచి ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అకౌంట్స్ మనం తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రీ ఫీల్డ్ వర్క్ చేయాలి అండ్ ముందే మనం ఫీల్డ్ వర్క్ చేయాలి, ప్రజలతో ఎక్కువ సంబంధాలు పెట్టుకోవాలి. మనకి ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ అయితే అప్పుడు మనకు వాళ్ళు ఎక్కువ కోఆపరేట్ చేసే అవకాశం ఉంది, వాళ్ళతో మనం సన్నిహితంగా ఉండాలి. ఇవి అప్పుడు మనకు ఆ చిత్రం కానీ ఆ ఫిల్మ్ కానీ మనకు మంచిగా వచ్చే అవకాశం మనకు వీటి ద్వారా దొరుకుతుంది. ఈ రకంగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈ 3 అంశాలు తెలుసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి అవి తెలుసుకోవాలి. స్క్రిప్ట్, లొకేషన్స్ అవన్నీ ముందే చూసుకోవాలి. ఈ రోజు మనం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు షూట్ చేసాం అనుకోండి, అది బాగుందా లేదా అనేది ఫుటేజ్ ఏ రోజు ఆ రోజు మనము దాన్ని మనం కాపాడుకుంటా దాన్ని దాచుకోవాలంటే దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయాలి, బ్యాకప్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మీరు ఒక సినిమా షూటింగ్ చేశారు, ఒక ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ షూట్ చేశారు. ఈ రోజు ఉదయం కోయర్ ఎట్లా ఉన్నారు, బోన్స్ ఎట్లా ఉన్నారు, లేకపోతే ముస్లిమ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో పాపం వాళ్ళ జీవితం ఎట్లా ఉందనేది, లేదు ఒక దొమ్మరి జీవితాలు, ఒక రోడ్డు మీద చెత్త కుప్పలో ఏరుకునే వాళ్ళు, పిచ్చోళ్ళు, వాళ్ళు మన ఏరియ సమాజం వాళ్ళ జీవితం ఎట్లా ఉందని ఈరోజు కొంత షూట్ చేశారు అనుకోండి, దాన్ని మనం సాయంత్రం కాగానే అది ఏంటి అంటే అది ఎట్లా ఉంది అనేది మనం చూసుకోవాలి. అట్లా మనం దాన్ని జాగ్రత్త పరచుకోవాలి. ఈ రకంగా పరచుకున్నప్పుడు ఏమైంది అంటే దాని తర్వాత మనము ఫైనల్ ఎడిటింగ్లో అన్ని కలిపేసేసి ఒక చిత్రంగా మనము ఫైనల్గా ఆ సినిమాని తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే ఒక ఫిల్మ్ మేకింగ్, ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో కానివ్వండి, లేకుంటే ఈ యొక్క మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో కానివ్వండి, కెమెరా టెక్నిక్స్, స్క్రిప్ట్, లొకేషను, ఆ తర్వాత ఎవ్రీడే షూట్, ఆ తర్వాత బ్యాకప్, దాని స్టోరేజ్ క్లౌడ్లో స్టోరేజ్ చేయడము, ఆ తర్వాత ఎక్స్పర్ట్స్ని పెట్టడము, ఆ తర్వాత ఆ లొకేషన్స్లో ఇవన్నీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసే ఒక టీం పెట్టుకోవడము, ఫైనాన్షియల్గా రిస్క్ లేకుండా చూసుకోవడము, ఇవన్నీ కూడా అందుకనే 36 క్రాఫ్ట్ అని చెప్తా ఉంటారు. అంటే ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అన్ని ఉండకపోయినా కానీ ఒక ఫిల్మ్ అనేది ఇది పెట్టుబడిదారు యొక్క సమాజం యొక్క నవల ఫిల్మ్స్ ఈ రెండు కూడా 21వ శతాబ్దపు ఆవిష్కరణలు మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారు యొక్క విధానం యొక్క అవుట్కమే నవల. ఇప్పుడు మనకు కొన్ని వందల నవలలు ఉంటాయి, ఆ నవల కూడా ఈ సినిమా కూడా ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారు యొక్క విధానం యొక్క ఒక ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఒక కళారూపమే సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక 20 రూపాయలు 50 రూపాయలు పెట్టి సినిమా చూస్తే వాడు మొదటి రీల్ నుంచి లాస్ట్ రీల్ వరకు నీకు ఇక్కడెక్కడో చూపిస్తా ఉంటాడు, పాటలు చూపిస్తాడు, అమ్మాయిని చూపిస్తాడు, కథలు చూపిస్తాడు, అంటే నీకు సౌండ్స్, విజువల్స్, సాంగ్స్ ఇన్ని కలిపి నీకు ఇస్తాడు. అంటే అది ఒక పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థ యొక్క ఒక ఒక ఉత్కృష్టమైనటువంటి దశగా మనం సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు. లేకపోతే మన ఊళ్ళల్లో మీకు థియేటర్ ఉంటుంది, మన ఎవరైనా చనిపోతే మొత్తం కృష్ణార్జున యుద్ధము ఇవన్నీ ఎన్నో సినిమాలు వేసేవారు మా ఊరు దీక్షలు. అంటే ఇట్లా ఇదంతా పోయి మొత్తం టెలివిజన్స్, సీరియల్స్, ఏవో సీరియల్స్ రావడము, ఆ తర్వాత సినిమా వచ్చింది. ఇట్లాంటి ఏంటంటే ఇది పెట్టుబడిదారు యొక్క దీని యొక్క మొత్తము అనేది ఒక సినిమా అనేది మనకు సినిమా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది మనకు తెలియజేస్తుంది. ఈరోజు మా ఊళ్ళో చాలా మంది పిల్లలు కూడా ఫోన్లతోటి ఈ యొక్క సినిమా పుష్ప సినిమాని వాళ్ళు ఒక రీమేక్ లాగా చిన్న జోక్ లాగా దాన్ని ఒకటి తీశారు, చాలా అద్భుతంగా తీశారు. అంటే ఈ రకంగా ఇది అదో రకంగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ లాగా తీశారు మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ఆ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్స్ అనేవి మనకు ఎట్లా ప్రిజర్వేషన్ చేసుకోవడం, ఎట్లా మనం ఈ యొక్క ఇమేజ్ ఎట్లా చేయొచ్చు ఫోటోగ్రఫీ ద్వారా, ఈ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ ద్వారా అనేది మనం ఈరోజు మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు మరియు వారి భాగాలను చర్చించడానికి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. తర్వాత భాగంలో చలనచిత్ర నిర్మాణ నైతికత యొక్క ప్రశ్నలు నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ చిత్రాలను రూపొందించడం ప్రధాన దశను మనం చూశాము. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ చిత్రాలను సంరక్షించే ప్రక్రియను కూడా మరియు తరగతి బోధనలో వాటి విలువల పాత్రను కూడా పేర్కొంటున్నాము, ముగించాము. మనం ఏం చెప్పాము, సినిమాలు ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్, అంటే నిన్ను వినోదపరచడం, నిన్ను ఆహ్లాదపరచడం. వాడు ఏదో పాట రాస్తాడు, కాశ్మీరీలో ఏదో కన్యాకుమారి, దానికి అర్థం లేదు పర్థం లేదు, ఏదో అట్లా రాస్తాడు, నేను ఆహ్లాదపరచడమే మన పని. కానీ ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది
ఇది మీ యొక్క తరగతి గదిలో అది పాఠం చెప్పడానికి దానికి పనికొస్తాయి. ఈ రకంగా ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది ఉంటుందనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఇంతటితో మనం ఈరోజు పాఠాలు ముగిద్దాం. మరో పాఠం మళ్ళీ వెళ్తాం.
নমস্কাৰ। আজি তোমালোকৰ আগত মই আৰম্ভ কৰিম আঞ্চলিকতাবাদ আৰু নতুন আঞ্চলিকতাবাদ। আঞ্চলিকতাবাদ বুলি ক'লে কি বুজায়নো? বা আমি সকলোৱে জানো যে আমি যেতিয়া আঞ্চলিকতাবাদৰ কথা ভাবোঁ, ৰিজনেলিজিম বুলি যিটো আমি ইংলিছত কওঁ, সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ কি আহে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াৰ কথা কয়, এটা পাৰ্টিকুলাৰ লোকেশ্যন। আঞ্চলিক বুলি ক'লে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াৰ বুজায়। এতিয়া ৰাজনীতি বিজ্ঞানতো সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোৰ কথাই কৈছে, কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি ইয়াত আমি ৰিজিয়নটোৰ লগত আমি আকৌ কিছুমান ৰিজনেল অনুষ্ঠানৰ কথা কৈছোঁ, ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ। এই ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাক আমাক কিহৰ কাৰণে লাগে, বা এইবিলাকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ডখনত কি ধৰণেৰে তেওঁলোকে সহযোগিতা, কোঅপাৰেশ্যন বিভিন্ন দিশত, ইকনমিক এছপেক্টতে হওক, ৰাজনৈতিক দিশতে হওক, বা সামাজিক দিশতে হওক, বা সাংস্কৃতিক দিশতে হওক, কেনেকৈ তেওঁলোকে এই সমন্বয়তাটো আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা হৈছে। গতিকে ইয়াত আমি আজি চাম যে আঞ্চলিকতাবাদ বুলি কওঁতেনো আমি কি বুজিছোঁ, বা কিহৰ কাৰণে ইয়াৰ ক্ৰমবিৱৰ্তন হৈছিলে, বা কি ধৰণেৰে হৈছিলে, বা কেনেকৈ এই সমন্বয়তাটো তেওঁলোকে আঞ্চলিকতাবাদৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ এইটো আমাৰ মাজত ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে, বা কি ধৰণে হৈছিলে। গতিকে আঞ্চলিকতাবাদৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, ইয়াত কিছুমান ড্ৰবেক্সো আছে। এই গোটেইখিনি দিশ আজি আমি আলোচনা কৰি চাম। গতিকে এতিয়া কি হৈছে, আমি যদি ৱৰ্ল্ড ভিউ বা ৱৰ্ল্ড প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি দেখিম যে পৃথিৱীখনত বহুত ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে। বিশেষকৈ প্ৰথম মহাসমৰ বা দ্বিতীয় মহাসমৰ পিছত কি দেখিছোঁ যে বিলাকে এখন দেশৰ উন্নতি সাধন কৰাত কিবা বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিলেনে, তেওঁলোকে কিবাকে তেওঁলোকে সহায় কৰিব পাৰিছিলে? গতিকে এই আঞ্চলিকতাবাদে ইয়াৰ ভূমিকাটো কি, বা এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ৰোলটো কি? গতিকে এখন কাণ্ট্ৰি তেওঁলোকে যিটো ভৌগোলিক এৰিয়াত অৱস্থিত নহওক কিয়, তেওঁলোকে সদায় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি বিচাৰে, সহযোগিতা বা সুবিধা তেওঁলোকে বিচাৰে। আৰু ষ্টেটছবিলাকে ভাবে যে আমি যিটো এৰিয়াতে কিয়নো অৱস্থিত নহওঁ, আমাক আগবাঢ়ি যাবলৈ বা আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে আমাক কিছুমান সহযোগিতা বা কিছুমান সুবিধা লাগে। আৰু এই সহযোগিতা সুবিধাবিলাক আমাক কোনটো অঞ্চলত লাগে, মানে কেনেকুৱা এৰিয়াত আমি বিচাৰিছোঁ। এই সুবিধাবিলাক এখন দেশ আগবাঢ়িবলৈ হ'লে তেওঁলোকে মিলিটাৰী সুবিধা বিচাৰিব, তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক সুবিধা বিচাৰিব, তেওঁলোকে সামাজিক সুবিধা বিচাৰিব, বা তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক সুবিধা বিচাৰিব। কাৰণ এই এৰিয়াবিলাকতে ৰিএকশ্যনছ এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যনছবোৰ হৈ থাকে। গতিকে এই সুবিধাবিলাক বা ইটোৱে সিটোৰ লগত যেতিয়া এটা ৰিয়েকশ্যন হয়, এটা যেতিয়া একশ্যন হয়, তেতিয়া তাৰ এটা বিপৰীত ৰিয়েকশ্যন হ'বই। গতিকে কেতিয়াবা কি হয় যে এই মিলিটাৰী সুবিধাবিলাক পাবৰ কাৰণে বা ইকনমিক এছিষ্টেঞ্চ পাবৰ কাৰণে কি হয়, কেতিয়াবা এটা ডিমাণ্ড কৰা হয় যে আমাক কি লাগে, এটা অনুষ্ঠান লাগে, আঞ্চলিক অনুষ্ঠান লাগে। এই আঞ্চলিক অনুষ্ঠানসমূহৰ মাধ্যমেৰে আমি আমাৰ যিকেইটা ড্ৰবেক্স বা যিবিলাক আমাৰ শ্বৰ্টফলছ আছিল, সেইবিলাক যাতে আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এইটোক কয় আঞ্চলিক সমন্বয়তা, ৰিজনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন। এই সমন্বয়তাটো থকাৰ কাৰণে কি হৈছে, বহুত দেশে, আমি যদি ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ কথা ভাবি চাওঁ বা আমি ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ কথা ভাবি চাওঁ, তেতিয়া আমি কি দেখিম যে পৃথিৱীখনত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কি হৈছিলে, ষ্টেটছবিলাকৰ অসুবিধা হৈছিলে। কিছুমান ষ্টেটে মিলিটাৰীলি ষ্ট্ৰং, কিছুমান দেশ মিলিটাৰীলি উইক। গতিকে যিবিলাক ষ্ট্ৰং দেশ, সেইবিলাকে কি কৰিছিলে, দুৰ্বল শ্ৰেণীখিনিৰ ওপৰত বা দুৰ্বল ষ্টেটবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰি পেলাইছিলে, বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু চলি আছিলে। বা কিছুমান এৰিয়া সদায় বৰফেৰে ঢাক খাই থকা, গতিকে তাত খেতি বাতি একো নহয়, গতিকে তেওঁলোকৰ ফুড বা খোৱা বস্তুৰ আকাল পৰিছিলে। বা কিছুমান দেশত আকৌ কি হৈছিলে, ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকৰ খুব অচল অৱস্থা, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ষ্টেবিলিটি নাই। গতিকে এনেকুৱাবিলাক পৰিৱেশত এখন দেশৰ আগবাঢ়ি যোৱাটো বা এখন দেশৰ বিকাশ হোৱাটো একেবাৰে অসুবিধাজনক। গতিকে তেনেস্থলত যদি কিছুমান আঞ্চলিক অনুষ্ঠান থাকে, এই আঞ্চলিক অনুষ্ঠানবিলাকে কি কৰিব পাৰে, প্ৰত্যেকখন দেশৰ যিবিলাক অসুবিধা বা প্ৰত্যেকখন দেশৰ যিবিলাক এৰিয়াত তেওঁলোকে সমস্যা সন্মুখীন হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, এইবিলাক তেওঁলোকে লাহে লাহে আঞ্চলিকতাৰ
মাধ্যমেৰে বা আঞ্চলিক অনুষ্ঠানবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰ মাধ্যমেৰে এইবিলাক তেওঁলোকে লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধাবোৰ পায়। ৰিজনেলিজমে মই আগতেও কৈছোঁ যে আঞ্চলিকতাবাদে কি কৰিছে, এটা সমন্বয়তা এটা সহযোগিতাৰ বাট মুকলি কৰি দিয়ে। গতিকে যেতিয়া আঞ্চলিক অনুষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি হয় তেতিয়া তেওঁলোকে সকলোকে তাত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আৰু সকলোকে একগোট কৰিব তেওঁলোকে পাৰে। গতিকে আমি এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে যে ৰিজনেলিজম বা আঞ্চলিকতাবাদ এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া নে এইটো এটা চৰ্ত, এটা কণ্ডিশ্যন। গতিকে আমি যদি আঞ্চলিকতাবাদৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে এইটো এটা কণ্ডিশ্যনো, এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়াও। এতিয়া প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'লে কি বুলি কয় যে এই অনুষ্ঠানটো বা যিকোনো এটা অনুষ্ঠান তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত তেওঁলোক অৱস্থিত হয় আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোত অৱস্থিত হোৱাৰ কাৰণে বাকী আনুষংগিক যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে বা ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা আনুগত্যতা আহি যায় আৰু এই আনুগত্যতাটো আহি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সুবিধা হয় বা তেওঁলোক কেনেকৈ বা সেই অনুষ্ঠানটো যিটো তাত এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল সেই অনুষ্ঠানটোলৈ এই মানুহখিনি আনুগত্যতা কিয় আহিলে, কাৰণ এই মানুহখিনিয়ে একেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বা একেধৰণৰ এটা প্ৰচিডিয়াৰৰ মাজেৰে তেওঁলোক যাবলগীয়া হৈছিলে। যেনেকৈ আমি কওঁ যে ঔপনিৱেশবাদৰ যিসকল দেশ ভুক্তভোগী সেই দেশবিলাকৰ কি হয়, তেওঁলোকৰ এটা কমন হিষ্টৰিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। বুৰঞ্জীয়ে তেওঁলোকক একেটা পাঠে পঢ়ুৱাই গ'ল যে ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকক শাসন কৰিলে আৰু শাসনৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ আৰ্থিক লছ হ'ল, তেওঁলোকৰ বিকাশ নহ'ল। গতিকে এই হিষ্টৰিকেলি প্ৰুভড কাণ্ট্ৰিজবিলাক যিবিলাকত ধৰা হেৰি আছিলে, ঔপনিৱেশ আছিলে, এই দেশবিলাকে যদি কোনোবা এটা আঞ্চলিক অনুষ্ঠানৰ লগত সংযোজিত নিজকে কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিবিলাক সমস্যা তেওঁলোকে ফেচ কৰি আহিছিলে সেই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। বা কিছুমান দেশত আঞ্চলিকতাবাদ বা ঔপনিৱেশবাদ থকাৰ কাৰণে কি হৈছিলে, তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল। কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ যে যিবিলাক দেশত ব্ৰিটিছে শাসন কৰিছে, য'ত তেওঁলোকৰ ঔপনিৱেশবাদ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিলে, তাত বেচিকেলি কি হৈছিলে, তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱে এই দেশবিলাক দুৰ্বল হৈ থাকিলে। গতিকে তেওঁলোকে এই আঞ্চলিকতাত যোগদান কৰাৰ মেইন লক্ষ্য হৈছে কি যে যদি কেতিয়াবা কোনোবা শক্তিশালী পাৱাৰে তেওঁলোকক এটেক কৰে তেতিয়াহ'লে এই আঞ্চলিকতাত বাদত জইন কৰি পেলাই বা এই অনুষ্ঠানৰ লগত সহযোগিতা কৰিলে তেওঁলোকক হয়তো ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যন পাব পাৰিব। গতিকে এইটোৱে কি কৰে, এই আঞ্চলিকতাবাদত জইন কৰাটো তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য হৈছে কি যে তেওঁলোকে যিবিলাক অসুবিধা পাই আছে সেই অসুবিধাবিলাক এই আঞ্চলিক ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে হয়তো দূৰ কৰিব পাৰিব। যদি আমি এটা প্ৰচেছ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব পাৰিম যে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাধ্যমেৰে কি কৰে, বহুত দেশক একেলগ বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে কি কৰিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ দেশক একগোট কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকক ওচৰলৈ আনিব পাৰে। গতিকে এখন ব্লু প্ৰিণ্ট, এটা মাপকাঠি আমাক আগতে লাগিব যে ৰিজনেল অনুষ্ঠানটো আমি কিহৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ অৰ্থ বা ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি যে গোটেই আশে পাশে থকা অঞ্চলবিলাকক যাতে আমি একত্ৰিত বা একগোট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি যিটো ISI মডেল বুলি কওঁ, ISI মডেল অফ ডেভেলপমেণ্ট, এই ডেভেলপমেণ্টটো আমাক কি কৰিব, যিটো আমি লেটিন আমেৰিকাই ফ'ল' কৰিছে। গতিকে ISI মাৰ্কৰ থ্ৰুৱেদি আমি কি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিজবিলাক তেওঁলোকে ইয়াৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকে আহিব পাৰিছে, ডমিনেণ্ট পাৱাৰ্ছবিলাকে তেওঁলোকক আৰু বেছিকৈ দিগদাৰি কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এইটো এটা কণ্ডিশ্যন হিচাপে কি কৰিছে যে ই দেশবিলাকক তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰব্লেমছ আছিলে এই প্ৰব্লেমছবিলাক তেওঁলোকে গুচাব পাৰিছে। গতিকে আঞ্চলিকতাবাদে আমাক বেচিকেলি কি কৰি দিছে যে ইয়াৰ লক্ষ্য বা ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি যে যিবিলাক দেশে যিবিলাক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিলে আৰু সেইবিলাক যদি এতিয়া তেওঁলোকে গুচাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আঞ্চলিক অনুষ্ঠানবিলাকৰ মাধ্যমে তাহাঁতৰ লগত যদি সহযোগিতা কৰে, তাহাঁতৰ লগত যদি কোঅপাৰেট কৰে,
তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিবিলাক ড্ৰবেক্স আছিলে সেই ড্ৰবেক্সবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব। আঞ্চলিক অনুষ্ঠানবিলাকৰ গঠন বিশেষকৈ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত বেছিকৈ হৈছিলে, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত আমি কি দেখিছিলোঁ যে আমি পলিটিকেল আৰু মিলিটাৰী ষ্টেবিলিটি আমি সেই পাৰ্টটোত আমি বেছি জোৰ দিছিলোঁ, যদিও ইকনমিক পাৰ্টটো সদায়ে আছিলে। গতিকে আমি লীগ অফ নেশ্যনছ আৰম্ভ কৰিলোঁ, কিন্তু আমি অলৰেডি আগতে পঢ়ি গৈছোঁ যে বিভিন্ন কাৰণত লীগ অফ নেশ্যনছ ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিলে, আৰু লীগ অফ নেশ্যনছৰ পিছত ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যন আহিলে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰত্যেকটা ৰিজিয়নক লৈ পেলাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰিজিয়নেল অনুষ্ঠানবিলাক গঠন কৰা হৈছিলে, আৰু এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ মূল লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য হৈছিলে কি, যে এই যিবিলাক জাতি পিছ পৰি আছে বিভিন্ন কাৰণত, উপনিৱেশবাদ কাৰণেই হওক বা তেওঁলোকৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল বা ভৌগোলিক অৱস্থিতি য'তেই নহওক কিয় তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ মাজত সহযোগিতা আনিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ মাজত কোঅপাৰেশ্যন আনিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাবিলাক বা এই অনুষ্ঠানবিলাকে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া ইয়াৰনো ক্ৰমবিৱৰ্তন কেনেকৈ হ'ল, ইভলিউশ্যন কেনেকৈ হ'ল? ইয়াৰ ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে অলৰেডি আমি দেখিছোঁ যে পৃথিৱীখনত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিছে, স্পেচিয়েলি ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত। গতিকে এই প্ৰব্লেমছবিলাক কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি, এই প্ৰব্লেমছবিলাকৰ কেনেকৈ এটা চলিউশ্যন উলিয়াব পাৰি, তাৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ সৃষ্টি হৈছিলে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানবিলাক সৃষ্টি হওঁতে ইয়াত কেইবাটাও ফেক্টৰ আহে, যে ইয়াত কেইবাটাও তত্ত্ব আছে, ইয়াৰ ইভলিউশ্যনৰ কাৰণে কেইবাটাও তত্ত্ব আছে। এটাক আমি ফাংচনেলিষ্ট এপ্ৰ'চ বুলি কওঁ, এটাক আমি নিঅ' ফাংচনেলিজম বুলি কওঁ, এটাক আমি ফেডাৰেলিষ্ট ফাংচন বুলি কওঁ। গতিকে এই তিনিটা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত ইয়াৰ ক্ৰমবিৱৰ্তন হৈছিলে। আমি এই ক্ষেত্ৰত ডেভিড মিট্ৰেনি তেওঁৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তেওঁকে আমি ফাংচনেলিষ্ট এপ্ৰ'চৰ সৃষ্টিকৰ্তা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তেওঁৰ এখন কিতাপ যিখনৰ নাম আছিল আ ৱৰ্কিং পিচ ছিষ্টেম, এইখন পাব্লিছ কৰিছিল 1943। এই কিতাপখনৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ আমাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজ ব্যৱস্থাত আমাক এটা এৰিয়াত, এটা দিশত সহযোগিতা লাগে, আৰু সেই দিশটো হৈছে কোনটো? টেকনিকেল এৰিয়া। টেকনিক বা যিটো মাধ্যমেৰে, যিটো মিনছেৰে আমি যিটো উদ্যোগ বা যিটো টেকন'লজিৰ মাধ্যমেৰে আমি এখন দেশক আগবঢ়াই নিব লাগে, সেই এৰিয়াটোত আমাক সহযোগিতা লাগিব। সেইকাৰণে তেওঁ টেকনিকেল এৰিয়া বুলি কৈছে। আৰু এই টেকনিকেল এৰিয়াটোত কি হ'ব লাগিব? এখন দেশ আন এখন দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব বা ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু সেই এৰিয়াটোকে তেওঁ ফাংচনেল এৰিয়া বুলি কৈছে। তাৰমানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ দিশটোত বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোতহে দেশ মানে ষ্টেটছবিলাকে কাম কৰে। গতিকে সেইটো হৈছে এটা ফাংচনেল এৰিয়া। আৰু এই ফাংচনেল এৰিয়াত যেতিয়া বেলেগ বেলেগ দেশে সহযোগিতা কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব? এই দেশবিলাকৰ মাজত সহযোগিতা আৰু সমন্বয়তাটো বাঢ়ি যাব। গতিকে একেটা সমস্যা সকলোৱে মানে ফেচ কৰিছে। গতিকে সকলোৱে একেটা সমস্যা ফেচ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহযোগিতা কৰিব, তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব হেল্প কৰিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এইটোৱে আল্টিমেটলি কি কৰিব? দুখন দেশ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা দেশৰ মাজত কি কৰিব? সহযোগিতা বঢ়াই দিব বা বৃদ্ধি কৰি দিব। গতিকে সেইটোৱে হৈছে মানে টেকনিকেল এৰিয়াত ডেভিডৰ মতে যে টেকনিকেল এৰিয়াত মানুহে কাম কৰিব লাগিব, ষ্টেটবিলাকে কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়া তেওঁলোক মানে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। গতিকে ফাংচনেলিষ্ট এপ্ৰ'চ যিটোৰ কথা তেওঁ কৈছিলে, এইটোৰ মেইন কথাটো হৈছে কি, যে ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ বা সহযোগিতা কোনটো এৰিয়াত থাকিব? য'ত আমাৰ ট্ৰেড, বেহা বেপাৰ ৰিলেটেড যিবিলাক আছে, চব ষ্টেটছৰ মাজত বেহা বেপাৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত এটা সমন্বয়তা থাকিব লাগিব। এখন দেশে আজি বৰ্তমান যুগত গোলকীকৰণৰ এইজত কোনো এখন দেশে অকলে বেহা বেপাৰ কৰি পেলাই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব? অন্য দেশৰ লগত সমন্বয়তা ৰাখিব লাগিব, অন্য দেশৰ লগত তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব। গতিকে এই মেম্বাৰ ষ্টেটছবিলাকে যেতিয়া সহযোগিতা আগবঢ়াব এই ফাংচনেল এৰিয়াটোত, তেওঁলোকে দেখিব যে তেওঁলোকো তাৰ পৰা লাভৱান হৈছে। গতিকে সেই লাভৱানটো হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব? সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা তেওঁলোকে আগবঢ়াব। এইটোকো আকৌ কয় স্পিল অভাৰ ইফেক্ট। স্পিল অভাৰ ইফেক্ট মানে কি? তেওঁলোকে
যিখিনি সুবিধা তেওঁলোকে আগবঢ়ালে সেইখিনিৰ পৰাতো তেওঁলোক বহুত লাভৱান হ'ল গতিকে তেওঁলোকে তাৰ পৰা আকৌ উফৰি আহি যিখিনি সুবিধা এক্সেছ পালে স্পিল অভাৰ সেইখিনিৰ পৰা তেওঁলোকৰ আৰু বহুত লাভ হ'ল এইটো বিশেষকৈ ইউৰোপত ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ পিছত ইউৰোপত বিশেষকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে কিয়নো ইউৰোপিয়ান হিষ্টৰিকেল যিটো ব্যৱস্থা সেইটোত আমি বহুত চেঞ্জ দেখিলোঁ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখিলোঁ গতিকে ইউৰোপৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত তেওঁলোকৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা বা তেওঁলোকৰ পলিটিকেল ছিষ্টেম এভৰিথিং মানে চব বস্তু এটা চেঞ্জ বা এটা পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকৰ হৈ গৈছিলে গতিকে তেওঁলোকে নিজকে গঢ় দিবলৈ তেওঁলোকে শ্বেপ দিবলৈ তেওঁলোকে আঞ্চলিক অনুষ্ঠান কিছুমান গ্ৰহণ বা গঠন কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো আছিলে ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি প্ৰথমতে কৰিলে ইউৰোপিয়ান কোল এণ্ড ষ্টীল কমিউনিটি আৰু ইউৰোপিয়ান কোল এণ্ড ষ্টীল কমিউনিটিটোৰ পৰা আকৌ নেক্সট আহিলে ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি এইটো 1960ত এইটোৱে মানে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ মেইন লক্ষ্যটো আছিলে কি যে ইউৰোপত ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক আৰু বেহা বেপাৰ এটা সমন্বয় এটা সৃষ্টি কৰিব লাগে যে পলিটিকেল কাৰণ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত আমি অলৰেডি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন দেশবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ হৈছিলে পলিটিকেল প্ৰব্লেমছ হৈছিলে ৰাজনৈতিক প্ৰব্লেমছ হৈছিলে অৰ্থনৈতিক সমস্যা হৈছিলে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দেখিলে যে এটা ষ্ট্ৰং আঞ্চলিক গঠনৰ প্ৰয়োজন যিটোৱে দেশবিলাকক আকৌ উন্নতিৰ পথলৈ আনি দিব আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক সমস্যা হৈছিলে এই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে নিঅ' ফাংচনেলিজম এইটোৰ তত্ত্ব কোনে কৈছিলে এইটো আৰ্নেষ্ট বি হাছ এজন বেলেগ পলিটিকেল থিংকাৰ তেওঁ আঞ্চলিকতাবাদ গঠন কৰা এটা কাৰণ কৈছিলে যে আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক দিশ আছে সেই ৰাজনৈতিক দিশটো আমি আঞ্চলিক যিটো আমাৰ গ্ৰ'থ বা আঞ্চলিকতা যিটো গঠন কৰা হয় তাত কিন্তু অত্যন্ত প্ৰয়োজন পলিটিকেল ষ্টেবিলিটি নাথাকিলে কোনো এটা ৰিজিয়ন আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে গতিকে পলিটিকেল ষ্টেবিলিটি আনিবলৈ হ'লে তেওঁ হেছে ভাবিছিলে যে আমি যদি পলিটিকেল ষ্টেবিলিটি আনিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা এটা আঞ্চলিক দল বা আঞ্চলিক অনুষ্ঠান গঠন কৰিব লাগিব যিটোৱে এই সমন্বয়তাটো ৰাখি পেলাই তেওঁলোকে আমাক হেল্প কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে আহিলে ফেডাৰেলিষ্টসকলেনো কি ভাবিছিলে তেওঁলোকেও কৈছিলে যে বিভিন্ন কাৰণত আঞ্চলিকতাবাদৰ সৃষ্টি হয় তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কৈছিলে যে দুটা তেওঁলোকে টুইন মানে একেলগে জৰ্জাত তেওঁলোকে বেনিফিটছ পাইছিলে এটা হৈছিলে কি যে সমন্বয়তা আৰু এটা হৈছে কি বিকেন্দ্ৰীকৰণ যে আঞ্চলিকতাবাদ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ মাজত সমন্বয়তাৰ সৃষ্টি হয় আৰু লগতে ক্ষমতাটো কেন্দ্ৰীকৰণ হৈ নাথাকে ক্ষমতাটো বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰা হয় আৰু বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰাৰ লগে লগে তলৰ লেভেলৰ পৰা যেতিয়া ক্ষমতা পাব বা তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাব তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব আৰু এই কোঅৰ্ডিনেশ্যনটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব সেই এৰিয়াবিলাকক তেওঁলোকে একগোট কৰিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৈছিলে ইউৰোপিয়ান ফেডাৰেলিষ্টসকলে পুল্ড ছভাৰেনিটি বুলি এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে পুল্ড ছভাৰেনিটিৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটো হৈছে কি যে এই ছভাৰেনিটিৰ এটা পাৰ্ট এনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব যিটো এটা বৃহৎ ৰাজনৈতিক বা এটা বৃহৎ ৰিজিয়নেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিব যিটোৱে এটা বৃহৎ এৰিয়াৰ সমন্বয়তাটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পাৰিব আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত আল্টিমেটলি সৃষ্টি হ'ল ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ফলতে সৃষ্টি হ'ল ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি আৰু ইয়াৰ মেইন আইডিয়াটো বা মেইন এপ্ৰ'চটো কি আছিলে যে এইটোৱে ইউৰোপিয়ান মানুহখিনিৰ যিমানখিনি সমস্যা হৈছে বা যিমানখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এইখিনি তেওঁলোকে লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটিটোৱে কি কৰিলে তেওঁলোকে ইউৰোপত আঞ্চলিকতাবাদৰ পাখি মেলি দিলে গতিকে তেওঁলোকে দেখুৱাই দিলে যে এনেকুৱা যদি এটা অনুষ্ঠান থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহখিনিৰ কি সুবিধা হয় বা মানুহখিনিৰ কি অসুবিধা হয় গতিকে তেওঁলোকে ক'লে যে ইকনমিক আৰু ট্ৰেড বেহা বেপাৰ অৰ্থ ৰিলেটেড ইকনমিক্স ৰিলেটেড
বেহা বেপাৰ বা ইত্যাদিত তেওঁলোকে এই ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটিতে প্ৰায় 30 বছৰ কাল তেওঁলোকে কটালে গতিকে তেওঁলোকৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্য আছিলে কেনেকৈ ইউৰোপত ইকনমিক আপলিফমেণ্ট তেওঁলোকে আনিব পাৰে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে দেখিলে যে সেইখিনি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কিছুমান নতুন ছিষ্টেম উলিয়ালে যে এটা ছিংগল কাৰেঞ্চি হ'ব লাগে ইউৰোপৰ দেশবিলাকক যদি আমি উন্নতি কৰিব বিচাৰোঁ বা ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ সময়ত যিবিলাক দেশৰ যিবিলাক লছ হৈছিলে সেই লছবিলাকৰ পৰা যদি তেওঁলোকক আমি গুচাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা ছিংগল কাৰেঞ্চি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰেভেল আৰু ইমিগ্ৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব যিটোৰ পৰা এই ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কাউন্সিলৰ নিম পৰিৱৰ্তন হৈ পেলাই পিছত তেওঁলোকৰ নাম হ'ল ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আৰু এই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্য কি আছিলে যে একেধৰণৰ কাৰেঞ্চি একেধৰণৰ ট্ৰেভেল ইমিগ্ৰেশ্যন ছিষ্টেম এইটো কৰিলে যিবিলাক ডিফাৰেঞ্চেছ আছিলে আঞ্চলিকবিলাকৰ বা এৰিয়াজবিলাকৰ যিবিলাক ডিফাৰেঞ্চেছ আছিলে সেই ডিফাৰেঞ্চেছবিলাক অট'মেটিকেলি নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে ইকনমিক আৰু ট্ৰেডৰ সহযোগিতাৰ মাধ্যমেৰে আৰু এটা ইউৰোপত ডাঙৰ অনুষ্ঠান সংগঠন বা গঠন কৰা হৈছিলে যে উদ্দেশ্য হৈছে কি ইকনমিক গ্ৰোথ এইটো হৈছে কাউন্সিল অফ ইউৰোপ এই কাউন্সিল অফ ইউৰোপৰ লক্ষ্যটো হৈছিলে কি কোন চনত গঠন কৰা হৈছিলে 1949ত ইয়াৰ গঠন কৰা হৈছিলে আৰু এইটো গঠন কৰা হৈছিলে বেচিকেলি ইউৰোপত পলিটিকেল স্থিতাৱস্থা আনিবৰ কাৰণে বা পলিটিকেল ষ্টেবিলিটি আনিবৰ কাৰণে কাৰণ আমি অলৰেডি পাই আহিছোঁ আগতে আমি পঢ়ি আহিছোঁ যে পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি হোৱাৰ কাৰণেতো ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হ'ল গতিকে ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাক নথকাৰ কাৰণে এই ৱৰ্ল্ড ৱাৰবিলাক হ'ব পাৰিছিলে গতিকে ইয়াৰ এই কাউন্সিল অফ ইউৰোপৰ মেইন লক্ষ্য আছিলে কি যে তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ কমন ৰাইটছ মৌলিক অধিকাৰসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব আৰু সকলো মানুহক এটা মানদণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং ইউৰোপত থকা তেওঁলোক যোনটো সম্প্ৰদায়ে নহওক কিয় সকলো মানুহে যাতে এটা উন্নত মানদণ্ডৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে ইউৰোপিয়ান কাউন্সিল অফ ইউৰোপৰ মেইন লক্ষ্য আছিলে যে সকলো মানুহৰ ইকনমিক ৰাইটছখিনি তেওঁলোকে চাব বা কমন মানুহৰ যিমানখিনি ৰাইটছ পৌৰ ৰাইটছ পলিটিকেল ৰাইটছ চিভিল ৰাইটছ এই গোটেইখিনি চাব আৰু তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মানদণ্ডটো তেওঁলোকে উন্নত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব গতিকে এইটো মানে প্ৰথম আঞ্চলিক অনুষ্ঠান আছিলে যাৰ মেইন লক্ষ্য আছিলে যে মানৱ অধিকাৰ বস্তুটো তেওঁলোকে আইনগতভাৱে ইউৰোপিয়ান কনভেনশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ 1950 বাধ্য কৰাইছিলে আইনগতভাৱে তাক এডাপ্ট কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাইছিলে আৰু কৈছিলে যে ইয়াৰ এই কাউন্সিলটোৰ মেইন উদ্দেশ্য বা মেইন লক্ষ্য হৈছে কি তেওঁলোকে পৌৰ অধিকাৰসমূহ তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিব আৰু ব্যক্তিৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰসমূহ তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ অলৰেডি ইউৰোপিয়ান কাউন্সিল চাৰ্টাৰ অফ 1961খন আছে তাৰ উপৰি চাৰ্টাৰে এইকেইটা ৰাইটছ দিছে বা এইকেইটা ৰাইটছ তেওঁলোকে অলৰেডি একচেপ্ট কৰি লৈছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে এই কামখিনি কৰিব গতিকে ইউৰোপিয়ান কাউন্সিলৰ মেইন এফৰ্টটো কি হৈছিলে যে মানৱ অধিকাৰ তেওঁলোকে দিব তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব আৰু ইউৰোপত তেওঁলোকে আইনৰ শাসন এষ্টাব্লিছ কৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ মেইন লক্ষ্য বা এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিলে কি যে মানৱ অধিকাৰ গণতন্ত্ৰ আৰু আইনৰ শাসন এইকেইটা বস্তু যদি থাকে আইনৰ দৃষ্টিত সকলো সমান গণতন্ত্ৰ সকলোকে সমান সুৰক্ষণাবেক্ষণ দিব সকলোকে চৰকাৰত চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়াবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিব আৰু হিউমেন ৰাইটছ মানৱ অধিকাৰ এই অধিকাৰবোৰ যদি এজন মানুহে নাপায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানৱ হোৱা বা মানৱীয়তাৰ তেওঁ কোনো মানে হেৰিয়ে নাথাকিব গতিকে সেই সময়ত বিশেষকৈ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত বা শীতল যুদ্ধৰ সময়ত ইষ্ট ৱেষ্ট যিটো কম্পিটিশ্যন হৈছিলে ইষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ লেড বাই কমিউনিষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ লেড বাই কেপিটেলিষ্ট আমেৰিকা এই দুখন গোটেই পৃথিৱীখনকে আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি পেলাইছিলোঁ আৰু এইটোৰ মাজত যিটো কনফ্লিক্ট হৈছিলে এই কনফ্লিক্টটোৱে আৰু যাতে বেয়া ৰূপ নলয় তাৰ কাৰণে কেইবাটাও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ ভিতৰত আমি কেইটামানৰ নাম ল'ব পাৰোঁ নেটো বা ৱাৰশ্ব' ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে কি
যে আমি কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিক কোঅপাৰেশ্যন তাৰমানে মিলিটাৰী পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি কোনোবাই কিবা এটেক কৰে বা আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পৰা যাব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি কিছুমান ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব গতিকে এই আঞ্চলিক অনুষ্ঠানসমূহৰ বিশেষকৈ নেটো ৱাৰ্ছ এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্য হৈছিলে কি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰিলে আক্ৰমণ কৰা যদি হয় বা ওপৰত আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই এটা ব্ৰড ফ্ৰেমৱৰ্ক তেওঁলোকে বনাই ল'ব আৰু এই ব্ৰড ফ্ৰেমৱৰ্কৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে এইটো সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব তাৰ উপৰি কি হৈছে যে আমি কি দেখা পাইছোঁ যে ইউৰোপৰ যিটো বিকাশ সেই বিকাশটো কিন্তু সমান্তৰাল নহয় প্ৰত্যেকখন দেশৰে সমান ধৰণে বিকাশ হোৱা নাই গতিকে এই ইউৰোপীয়ান দেশবিলাকৰ বিকাশৰ কাৰণে বা এই ইউৰোপীয়ান দেশবিলাকৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে বিভিন্ন আঞ্চলিক অনুষ্ঠানৰ সৃষ্টি কৰিছিলে এই আঞ্চলিক অনুষ্ঠানবিলাকৰ লক্ষ্য বা আঞ্চলিক অনুষ্ঠানবিলাকৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে কেনেকৈ তেওঁলোকে ইউৰোপৰ বিকাশ আনিব পাৰে গতিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাকৰ মাজত হাৰ্মনাইজ কৰিবৰ কাৰণে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাকক একগোটকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাবিলাক কৰিছিলে গতিকে বিভিন্ন কাৰণত কি হৈছিলে যে তেওঁলোকৰ মাজত পলিটিকেল বা ছ'চিয়েল বা ইকনমিক ছিকিউৰিটিবিলাক প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানবিলাক গঠন কৰা হৈছিলে যিবিলাক কিছুমান ৰিজন আছে তেওঁলোকৰ মাজত কি নাছিলে ইকনমিক গ্ৰোথ ইউনিফৰ্ম নাছিলে বা তেওঁলোকৰ কিছুমান ভাৱধাৰাৰ কমিটমেণ্ট নাছিলে আইডিঅলজিকেল কমিটমেণ্ট নাছিলে বা কিছুমান সাংস্কৃতিক বা ধৰ্মীয় কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনছ তেওঁলোকে মানে ফ'ল' কৰিছিলে যিবিলাক তেওঁলোকে ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ বা ইউৰোপৰ লগত মিলাই পেলাই তেওঁলোকে কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসুবিধা পাইছিলে গতিকে ৰিজিনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকৰ মেইন লক্ষ্য বা ৰিজিনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকৰ মেইন উদ্দেশ্য কি হৈছে যে তেওঁলোকে মানে এটা কম্পেক্ট এৰিয়াত কাম কৰি পেলাই সেই অনুষ্ঠানবিলাকক তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব গতিকে আমি কি দেখিছোঁ আমি কিছুমান ছাব কণ্টিনেণ্ট দেখিছোঁ আমি কিছুমান ছাব ৰিজিনেল এৰিয়াজ দেখিছোঁ বা স্মলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন দেখিছোঁ যিবিলাক এছিয়া বা আফ্ৰিকা বা লেটিন আমেৰিকাৰ মাজত আমি এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ গ্ৰোথ বা গঠন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে ইয়াত বহুতবিলাক অনুষ্ঠানৰ সৃষ্টি হৈছে যি বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত বেলেগ বেলেগ ৰিজিয়নত তেওঁলোকে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব যেনেকৈ আমি চাৰ্কৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাক আছিয়ান অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আৰব লীগ GCCA নেফটা APCE এইবিলাকৰ এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিটো আমাৰ আঞ্চলিকতাবাদ এইটোৰ মেইন পিক হৈছিলে 1960s to early 70s 1960 পৰা 1970 চনলৈকে ইয়াৰ কিন্তু এই অনুষ্ঠানবিলাক গঠন হোৱাত বা অনুষ্ঠানবিলাকে কাম কৰাত একেবাৰে শিখৰ পাইছিলগৈ তাৰপিছত প্ৰায় 90 চনলৈকে ইয়াৰ মাজত ইয়াৰ মানে কোনো সংসাৰাং নাছিলে ইটো ধৰক শুই থকাৰ নিচিনাকৈ আছিলে তাৰপিছত আকৌ নতুন শক্তিৰে যেন আকৌ এইবিলাক গঢ় লৈ উঠিছে কাৰণ তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে আৰ্থিক সহযোগিতা যদি আঞ্চলিকতাবাদৰ পৰা আমি নাপাওঁ ইকনমিক এছিষ্টেঞ্চ ৰিজিনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকৰ পৰা নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে এই যিবিলাক নতুন নতুন ট্ৰেড গঠন কৰা হৈছে সেই ট্ৰেডবিলাকে কি কৰিব তেওঁলোকে ব্লক হিচাপে কাম কৰিব গতিকে যিটো ব্লকত এটা ট্ৰেড হৈছে সেই ব্লকৰ মানুহখিনিহে বেনিফিটেড হ'ব অন্য মানুহে ইয়াৰ বেনিফিটছখিনি নাপায় গতিকে এইটো কি হ'ল বহুত দেশে এইটো বেয়া পালে যে ট্ৰেড ব্লক তাৰমানে এটা ব্লকত ট্ৰেড হৈছে গতিকে সেই ব্লকৰ মানুহখিনিহে পাব অন্য মানুহলৈ নাযাকে সেই একেটা জেগাতে হওক লাগিলে ইউৰোপৰ এখন কাণ্ট্ৰিতে হওক লাগিলে গতিকে বাকীখিনি কাণ্ট্ৰিজলৈকেতো বেনিফিটছখিনি যাব লাগিছিল কিন্তু এইটো যোৱা নাই গতিকে এইখিনি হৈছে ইয়াৰ ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ দিশ তাৰপিছতে এতিয়া আমি চাওঁ যে কি কাৰণত আঞ্চলিকতাবাদৰ বিকাশ হৈছিল বা গ্ৰোথ হৈছিল বা কিহৰ কাৰণেনো ই জন্ম পালে গতিকে এই জন্ম পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত আমি ডেভিড মিট্ৰেনে তেওঁ যিটো কথা কৈছিলে যে এটা ব্লু প্ৰিণ্ট দিব লাগে আৰু এই ব্লু প্ৰিণ্টৰ কথাটো কি কৈছিলে যে ফাংচনেল এৰিয়াজ
তেওঁ ফাংচনেল এৰিয়াজৰ কথা কৈছে, বিশেষকৈ ট্ৰেডৰ কথা কৈছিলে যে ফাংচনেল এৰিয়াবিলাকত মানে কোনটো দিশত মানুহে কাম কৰিব। গতিকে এই ফাংচনেল দিশবিলাকত যদি মানুহে কাম কৰে তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। গতিকে ৰিজনেলিজম গ্ৰ'থ হোৱাৰ এটা কাৰণ হৈছিল কি মিত্ৰীয়ে ক'বৰ দৰে, ডেভিড মিত্ৰীয়ে কোৱাৰ নিচিনাকৈ যে ফাংচনেল এৰিয়াটোত যেতিয়া মানুহে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিব তেতিয়া এনেকুৱা ৰিজনেল অনুষ্ঠানৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আৰু এই ৰিজনেল অনুষ্ঠানবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, কামখিনি কৰিব পাৰিব। গতিকে তেওঁলোকে কি কৈছে যে যিটো মানে স্বাধীন হ'বলৈ দেশবিলাকে বিচাৰিছে, ক'ত বিচাৰিছে মানে যিবিলাক টেকনিকেল এৰিয়াজ বা ট্ৰেড ৰিলেশ্যনছ এইবিলাকত তেওঁলোকে যদি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কিন্তু এই ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ অতি প্ৰয়োজন। আৰু সেইকাৰণে এই ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাক সৃষ্টি হৈছিলে। ইভলিউশ্যন অফ পাব্লিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়নছ 19শ শতিকাত এইটোৱে বুজাইছে যে মানুহবিলাকে ইউনিফৰ্মিটি মেইনটেইন কৰি হাৰমনিয়াছলি সুখ শান্তিৰে তেওঁলোকে বসবাস কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে তেওঁলোকে কৈছে কি ইউনিভাৰ্চেল পোষ্টেল ইউনিয়ন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্যুৰ অফ ৱেইটছ এণ্ড মেজাৰ্ছ এইবিলাক হৈছে ইয়াৰ এটা জ্বলন্ত সিদ্ধান্ত যে এই মাধ্যমবিলাকৰে সৈতে বা মাধ্যমবিলাকৰ মাজেৰে হৈছে। দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো আঞ্চলিক স্তৰ, এই আঞ্চলিক স্তৰটো এটা মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে কাম কৰে। কিয়নো মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে কাম কৰে যে কেতিয়াবা কি হয় এই আঞ্চলিক দলটোৱে যিটো ইছ্যুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে বা যিটো দৰকাৰী বস্তু অঞ্চলটোৰ কাৰণে সেই বস্তুটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কিবা এটা সমস্যা ইমান ডাঙৰ হৈ পৰে যে সেই ডাঙৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ যাওঁতে এইটো যিটো আঞ্চলিক সমস্যা হ'ল সেই আঞ্চলিক সমস্যাটো কিন্তু একেবাৰে তল পৰি যায়। কিন্তু যেতিয়া আঞ্চলিকতাবাদ বা আঞ্চলিক অৰ্গেনাইজেশ্যনছবোৰ থাকিব তেতিয়া সেই আঞ্চলিক অনুষ্ঠানবিলাকে কি কৰে, সেই অঞ্চলটোৰ লগত জড়িত বা অঞ্চলটোৰ লগত ৰিলেটেড যিটো ইছ্যু সেই ইছ্যুটো তেওঁলোকে তল পৰিবলৈ নিদিয়ে। গতিকে আঞ্চলিকতা বা আঞ্চলিক অৰ্গেনাইজেশ্যনটো থকাৰ কাৰণে যিবিলাক ইছ্যুজ দৰকাৰী ইছ্যুজ সেইবিলাক মানে হাইজেক কৰি নিব নোৱাৰে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইছ্যুজবিলাকে সেই সৰু সৰু ইছ্যুজবিলাক হাইজেক কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইছ্যুৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হয়তো সামান্য হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই যিটো অঞ্চলত সেই সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হ'ল সেই সমস্যাটো সেই এৰিয়াটোৰ কাৰণে কিন্তু সমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে সেইটো এড্ৰেছ কৰিব লাগিব, সেইটো তাৰ এটা চলিউশ্যন উলিয়াব লাগিব। তৃতীয়তে আঞ্চলিকতাবাদ বা আঞ্চলিক অনুষ্ঠানসমূহ থাকিলে কি কৰিব পাৰে, যিবিলাক দুৰ্বল দেশ সেই দুৰ্বল দেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱশালী দেশবিলাকে বৰ্বৰতা খুটুৱাব নোৱাৰে। কাৰণ এই আঞ্চলিক অনুষ্ঠানটো আছে যোনে যদি কিবা কাৰণে দেখিছে যে তেওঁলোকৰ ওপৰত বৰ্বৰতাটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এইটো বাধা দিব। গতিকে সৰু সৰু ৰাজ্যবিলাকৰ নিজৰ যিটো অস্তিত্ব তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পাৰিব। ফ'ৰ্থলি আৰু এটা কাৰণ হৈছে কি ৰিজিয়নেলিজমে কি দিছে যে তেওঁলোকে মানুহখিনি তেওঁলোকৰ যিটো উমৈহতীয়া কমন যিবিলাক নীতি নিয়ম আছে, যেনেকৈ ভাষা, সংস্কৃতি, বুৰঞ্জী বা যিবিলাক আইডিয়াছ ভাৱধাৰা আছে এইবিলাকক এই আঞ্চলিক অনুষ্ঠানবিলাকেহে পোহৰলৈ আনি দিব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত ভইচ দিব পাৰে, তেওঁলোকে মাত দিব পাৰে। যেনেকৈ ধৰা আফ্ৰিকান ইউনিয়ন, এইটোৱে বহুত দিনলৈকে কি কৰি আছিলে, আফ্ৰিকান জাতীয়তাবাদ বা আফ্ৰিকান ভাতৃত্বৰ ভাৱ এই ভাৱটো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছিলে, তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব পাৰিছিলে। কিয়নো আফ্ৰিকাত যেতিয়া কলনিয়েল ৰুল আছিলে, কলনিয়েল ৰুল গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কি হ'ল, এই গোটেই আফ্ৰিকান ইউনিয়নটো বা গোটেই আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিখনৰ তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা বা তেওঁলোকৰ থট প্ৰচেছটো একেটাই হ'ল। কাৰণ তেওঁলোকে একেধৰণে ঔপনিৱেশবাদত ভুগি আছিলে, তেওঁলোকৰ বিকাশ হোৱা নাছিলে, তেওঁলোকৰ গঠন হোৱা নাছিলে, তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল কৰি পেলোৱা হৈছিলে। গতিকে এই আফ্ৰিকান ইউনিয়নটোৰ মেইন লক্ষ্য হৈছে যে আফ্ৰিকাত থকা গোটেই চব ষ্টেটৰে তেওঁলোকে যাতে বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে।
গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো কনফ্লিক্ট হৈছিলে বা যিবিলাক সমস্যা হৈছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে এইটোক এটা আঞ্চলিক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে তেওঁলোকে লৈছিলে আৰু এই আঞ্চলিক প্ৰত্যাহ্বানবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা আঞ্চলিক অনুষ্ঠানবিলাকৰো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু ফাইনেলি তেওঁলোকে ৰিজনেলিজম গ্ৰ'থৰ আৰু এটা ফাইনেল কাৰণ কি হৈছে যে এটা ৰিজিয়নত তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' কালচাৰেল যিবিলাক কণ্ডিশ্যনছ আছে সেই ছ'চিঅ' কালচাৰেল কণ্ডিশ্যনছবিলাকক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে এখন ষ্টেটৰ ভিতৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক ভাষিক মাইনৰিটিজ মেজৰিটি বহুত ধৰণৰ মানুহ থাকে গতিকে এওঁলোকৰ মাজত সমন্বয়টো বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে এই এনেকুৱা ধৰণৰ আঞ্চলিক অনুষ্ঠানবিলাকৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন যি এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান উলিয়াব পাৰিব এতিয়া নেক্সট আমি চাওঁ যে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি কি আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে কি যে এইটোৰ নেচাৰটো একচেটিয়া প্ৰকৃতিৰ নহয় এক্সক্লুচিভ নহয় ই একচেটিয়া প্ৰকৃতিৰ নহয় কিহৰ কাৰণে একচেটিয়া প্ৰকৃতিৰ নহয় যে একেটা অঞ্চলতে অভাৰলেপিং কৰি কেইবাটাও অনুষ্ঠান থাকিব পাৰে আৰু এই অনুষ্ঠানবিলাকত বহুত একেখিনি মানুহে আকৌ বেলেগ বেলেগ সময়ত সদস্যও হ'ব পাৰে এণ্ড্ৰু হেউডে কৈছে যে আমি এই অনুষ্ঠানবিলাকক আমি 3টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে কণ্টিনেণ্টেল এটা হৈছে ছাব কণ্টিনেণ্টেল আৰু এটা হৈছে ট্ৰেন্সকণ্টিনেণ্টেল তেওঁ এই 3টা ভাগৰ কথা কৈছে যে এক্সক্লুচিভ নহয় একচেটিয়া প্ৰকৃতিৰ নহয় ইয়াত অভাৰলেপিং হয় বহুতবিলাক অনুষ্ঠান থাকে গতিকে কণ্টিনেণ্টেল ছাব কণ্টিনেণ্টেল আৰু ট্ৰেন্সকণ্টিনেণ্টেল এই 3টা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁ কৈছে আমি যিটো ইউৰোপিয়ান কাউন্সিলৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিলোঁ ইউৰোপিয়ান কাউন্সিলটো হৈছে ছাব কণ্টিনেণ্ট অকল সি ইউৰোপতে জড়িত গতিকে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকে তাৰ সদস্য হ'ব কিন্তু যিটো চাৰ্ক হৈছে ছাব কণ্টিনেণ্টেল ছাব কণ্টিনেণ্ট যিখিনি আছে তাৰ গোটেইবিলাক মেম্বাৰ্ছে হৈছে চাৰ্কৰ সদস্য আৰু যিটো হৈছে এছিয়া পেচিফিক ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এইটো হৈছে ট্ৰেন্সকণ্টিনেণ্টেল ইয়াত কোনবিলাক কাণ্ট্ৰিজ আছে APEC কাণ্ট্ৰিজবিলাক আছে বা ব্ৰিক যিবিলাক কাণ্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোক ইয়াৰ সদস্য মেম্বাৰ হৈ পৰিছে গতিকে আমি মেক্সিকোৰ এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ মেক্সিকোৰ ষ্টেটৰ অভাৰলেপিং ইণ্টাৰেষ্ট আছে মেক্সিকোই কেইবাটাও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানৰ সদস্য তেওঁলোকে লৈ আছে তেওঁলোকে নৰ্থ আমেৰিকান কণ্টিনেণ্টৰ সদস্য তেওঁলোকে APEC মেম্বাৰ্ছ য'ত তেওঁলোকে লিংগুইষ্টিক সাংস্কৃতিক আৰু হিষ্টৰিকেল এফিনিটি উইথ লেটিন আমেৰিকা তেওঁলোকে পাইছে গতিকে এই এখন কাণ্ট্ৰিয়ে নিজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখনৰ লগত নাথাকি পেলাই তেওঁলোকে এটা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত নহৈ পেলাই তেওঁলোকে হয়তো কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি যে এখন ষ্টেটে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ যিবিলাক ৰিজিয়নেল প্ৰব্লেমছ সেই আঞ্চলিক সমস্যাসমূহ এই অনুষ্ঠানসমূহেহে পূৰণ কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়তে ৰিজিয়নেলিজমৰ কেইবাটাও উদ্দেশ্য আছে প্ৰাথমিক উদ্দেশ্যটো কি যে তেওঁলোকে প্ৰথমতে আইডেণ্টিফাই কৰিব যে তেওঁলোকৰ কিহত মানে বেছি তেওঁলোকৰ মাত্ৰা আছে তেওঁলোকে বেচিকেলি 3টা কথাৰ কথা কৈছে এটা হৈছে আঞ্চলিকতাবাদ সেই আঞ্চলিকতাবাদটো 3টা দিশৰ পৰা তেওঁলোকে চাব বিচাৰিছে এটা হৈছে অৰ্থনৈতিক এটা হৈছে ৰাজনৈতিক আৰু এটা হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক গতিকে ৰাজনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদ বুলি ক'লে আমি কি বুজো যে তেওঁলোকৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এৰিয়া লাগে বা কমন মাৰ্কেট লাগে যে সকলোৱে সকলোৰ লগতে বেহা বেপাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এখন উমৈহতীয়া বজাৰ য'ত সকলোৱে বস্তুখিনি নিজৰ নিজৰ দেশত প্ৰডিউচ কৰা বা নিজৰ দেশৰ ৰচনা মানে তৈয়াৰী কৰা বস্তুবোৰ তেওঁলোকে এখন উমৈহতীয়া বজাৰত তেওঁলোকে যাতে বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু এই উমৈহতীয়া ট্ৰেড বা উমৈহতীয়া মাৰ্কেট এখন যেতিয়া পাব
এইটো আমি তেতিয়াহে মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা কোঅপাৰেশ্যন আহিব। আৰু এই বস্তুটো আমি প্ৰথম ইউৰোপতে দেখিবলৈ পাইছোঁ, যে তেওঁলোকে এখন কমন মাৰ্কেটৰ কথা কৈছিলে বা তেওঁলোকে ফ্ৰী ট্ৰেডৰ কথা কৈছিলে। চ' এই কনচেপ্টটো প্ৰথমতে ইউৰোপতে সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু এইটো সৃষ্টি কেতিয়া হৈছিলে, যেতিয়া ইমিডিয়েটলি আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত এইটো সৃষ্টি হৈছিলে। গতিকে ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যনটো কেনেকৈ আহিব, যেতিয়া এখন কমন মাৰ্কেট পায় বা সকলোৱে কমন ট্ৰেড কৰিব পৰা এটা শক্তি বা এটা মানে ট্ৰেড কৰিব পৰা তেওঁলোকক এটা ব্যৱস্থা দিয়া হয়। তাৰপিছতে আহিলে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ সময়ত। তাৰপিছতে আহিলে পলিটিকেল ৰিজনেলিজম বা ৰাজনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদ। ৰাজনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদে কি প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকে প্ৰটেক্ট আৰু সমন্বয়তা ৰাখিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে কিহত, আমাৰ যিবিলাক পলিটিকেল নৰ্মছ আছে বা ভেলিউজ আছে, ৰাজনৈতিক যিবিলাক প্ৰমূল্য আছে, সেই ৰাজনৈতিক প্ৰমূল্যসমূহ তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে সংৰক্ষণ দিব বিচাৰিছে। গতিকে এই ৰাজনৈতিক প্ৰমূল্যবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, যেনেকৈ ধৰা ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট, গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ, বা ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা, বা আমাৰ যিবিলাক উদাৰপন্থী মনোভাৱ, এইবিলাকক তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে, এইবিলাকক তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন দিব বিচাৰিছে। আৰু এইটোৱে কি কৰিব কৰে, এইটোৱে আমাৰ পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ নিজৰ উইদিন দ্য ষ্টেটটো কৰিলে বাহিৰতো তেওঁলোকে যাতে এই প্ৰটেকশ্যনটো তেওঁলোকে পায়। তাৰপিছতে আহিলে ষ্ট্ৰেটেজিক কোঅপাৰেশ্যন। ষ্ট্ৰেটেজিক কোঅপাৰেশ্যন মানে কি বুজাইছে, বেচিকেলি তেওঁলোকে সামূহিক নিৰাপত্তাৰ কথা কৈছে, যে এখন দেশৰ নিৰাপত্তাটো কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকে নিজকে ডিফেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক ইমান কেপেবল নহয়, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকে আনৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰিব। এতিয়া আনৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰিলেতো যেনেকৈ তেনেকৈ সহযোগিতাটো নাহে, গতিকে তেওঁলোকে এটা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ ল'ব লাগিব। গতিকে এই আঞ্চলিক অনুষ্ঠানবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, কালেক্টিভ ডিফেন্স বা সমূহীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। আৰু এই প্ৰটেকশ্যনটো কাৰ পৰা পাব, যদি তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেশী কাণ্ট্ৰিখন খুব শক্তিশালী হয়। গতিকে সেই প্ৰতিবেশী দেশখনৰ নেবাৰ্ছ কাণ্ট্ৰিখন যদি খুব ষ্ট্ৰং হয়, খুব পাৱাৰফুল হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন বিচাৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজিক কোঅপাৰেশ্যন আকৌ ভাৱধাৰাৰ দ্বাৰাও ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে, আইডিঅ'লজি। গতিকে মিলিটাৰী এছিষ্টেঞ্চ কেতিয়া দিব, যেতিয়া এখন দেশে ভাবিছে যে এই দেশখনৰ আইডিঅ'লজিটো আমাৰ লগত মিলিছে, কিন্তু এওঁলোকক এখন শক্তিশালী দেশে এওঁলোকক দিগদাৰি কৰি আছে, গতিকে আমি প্ৰটেকশ্যন দিওঁ, আমি সোমাই পৰোঁ। গতিকে এই আইডিঅ'লজি ফেক্টৰটো ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্লে কৰি আহিছে। আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছিলে, যে বিভিন্ন সময়ত আইডিঅ'লজি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বা মিলিটাৰী ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে কি হৈছিলে, ৱাৰ্ছ পেক্ট বা নৰ্থ এটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন সৃষ্টি হৈছিলে। আমি অলৰেডি ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ বিষয়ে যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ বা ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন ধৰণৰ চুক্তিবিলাক কৰিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু এই চুক্তিবিলাকে ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া প্ৰচলিত হৈ থাকিলে, এটা সময়ত এইবিলাক আঞ্চলিক অনুষ্ঠানলৈ পৰিৱৰ্তন হ'লগৈ। তৃতীয়তে, ৰিজনেলিজমে যদি আমি পৰম্পৰা দিশৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি চাওঁ, ট্ৰেডিশ্যনেল চেঞ্চৰ পৰা যদি আমি এক ষ্টাডি কৰি চাওঁ, তেতিয়া আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যে ই আৰু এটা ইকনমিক ফিল্ডত এনক্ৰ'চ কৰিছে বা সোমাই পৰিছে, যিটোক আমি ইনক্ৰিমেণ্টেল প্ৰগ্ৰেছ বুলি কওঁ। ইনক্ৰিমেণ্টেল প্ৰগ্ৰেছ মানে কি, যে ফ্ৰী ট্ৰেড বা সমূহীয়া বা কমন মাৰ্কেট ইকনমি, কমন মাৰ্কেটৰ পৰা তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে, ইকনমিক কমিউনিটি টু ইকনমিক ইউনিয়ন। তাৰমানে তেওঁলোকৰ গ্ৰ'থ হৈছে। প্ৰথমতে তেওঁলোকে ফ্ৰী ট্ৰেডৰ কথা ক'লে, তাৰপিছতে তেওঁলোকে ফ্ৰী মাৰ্কেটৰ কথা ক'লে, তাৰপিছত তেওঁলোকে ইকনমিক কমিউনিটি গঠনৰ কথা ক'লে, আৰু এই গোটেইবিলাক এটা প্ৰক্ৰিয়াত ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ ফলত আল্টিমেটলি এতিয়া ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নলৈ এইটো ৰূপান্তৰিত হ'ল। এইটো বহুত বছৰ ধৰি ইউৰোপতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। গতিকে ইয়াৰ মেইন লক্ষ্যটো হৈছে কি, যে যিখিনি বস্তু তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছিলে, সেইখিনি ইয়াৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু আমাৰ যিবিলাক ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি
বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আছে, সেইটো এটা নতুন অৱতাৰ ল'লে ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যন। আৰু এই ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে এতিয়া কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকে গোটেই পৃথিৱীখনকে, এইটো এটা নন ষ্টেট এক্টৰ, কিন্তু ই গোটেই পৃথিৱীখনকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে, যাতে আৰু এখন মহাযুদ্ধ আৰু নালাগে। নেক্সট আহিছে নতুন আঞ্চলিকতাবাদ। নতুন আঞ্চলিকতাবাদ মানে কি? অলৰেডি আগতে কৈছোঁ যে 1990s মানে 60s পৰা 70লে আঞ্চলিকতাবাদৰ এটা ডাঙৰ বিকাশ হৈছিল, ডাঙৰ গ্ৰ'থ হৈছিলে। তাৰপিছত কিছুদিন ই অলপ তাপ মাৰি থাকিলে, তাৰপিছত আকৌ 1990s পৰা আকৌ ইয়াৰ পুনৰ গ্ৰ'থ বা পুনৰ বিকাশ হ'বলৈ ধৰিলে। গতিকে নিউ আঞ্চলিকতাবাদ বা নতুন আঞ্চলিকতাবাদ আমি চাওঁতে আমি দুটা বা তিনিটা দিশত আমি ইয়াক অধ্যয়ন কৰোঁ। এটা হৈছে ইয়াৰ কণ্টেক্সট কি, যে কি কাৰণে ইয়াৰ সৃষ্টি হ'ল। এটা হৈছে কণ্টেণ্ট, কি কণ্টেণ্টটো লৈ পেলাই ইয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে। এটা হৈছে কণ্টিয়ৰ, কণ্টিয়ৰ মানে আউটলাইন, যে কিহৰ কাৰণে এই বস্তুকেইটা আহিলে। আমি যদি কণ্টেক্সটৰ ফালৰ পৰা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব লাগিব, যে ই গোলকীকৰণৰ এটা ফল, যে নিউ বা নতুন আঞ্চলিকতাবাদ হৈছে গোলকীকৰণৰ এটা গোলকীকৰণৰ মানে অফস্প্ৰিং বা তেওঁৰে পুতেক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এই পিৰিয়ড চোৱাত ন' ডাউট আমি এমফেচাইজ কিহৰ ওপৰত কৰিছিলোঁ, আমি ইকনমি আৰু ট্ৰেডৰ ওপৰত আমি কৰিছিলোঁ। আৰু সেইবিলাক আমি কোনটো ক্ষেত্ৰত কৰিছিলোঁ, আঞ্চলিক স্তৰত, আৰু আমি গ্ল'বেল লেভেলত কৰিছিলোঁ, যে ৰিজনেল এৰিয়াত কৰিছিলোঁ, আৰু যে গোটেই পৃথিৱীখনকে, গোটেই ৱৰ্ল্ডখনকে ধৰি পেলাই আমি ট্ৰেড, ইকনমি এইবিলাক লৈ পেলাই আমি ইয়াক আগবঢ়াবৰ কাৰণে বা আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। গতিকে ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাক কি হ'ল, এটা সক্ৰিয় এজেণ্ট হৈ পৰিলে, তেওঁলোক নিষ্ক্ৰিয় এজেণ্ট হৈ নাথাকিলে। এই অনুষ্ঠানবিলাকে তেওঁলোকে এটা সক্ৰিয় ভূমিকা বা সক্ৰিয় ৰোল তেওঁলোকে প্লে' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু তেওঁলোকৰ এই সক্ৰিয় পলিচিটোৰ কাৰণেই নিঅ'লিবাৰেলিজমৰ যিটো ইকনমিক ৰিজনেল পলিচিছবিলাক আছিলে, সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিলে, নিঅ'লিবাৰেলিজম পলিচি তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিব পাৰিলে। গতিকে এই চেন্সত ৰিজনেলিজমে কি বিচাৰিছিলে, যে তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকে এটা অভাৰ ডমিনেটিং ৰোল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ডত প্লে কৰাটো তেওঁলোকে বিচৰা নাছিলে। তাৰমানে ৰিজনেলিজমে কি বিচৰা নাছিলে, যে যিবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান আছিলে, এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানবিলাকে এটা ডমিনেটিং ৰোলটো প্লে কৰা তেওঁলোকে বিচৰা নাছিলে। তেতিয়ালৈকে কি আছিলে, যিবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছিলে, এই অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে এটা মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপেহে তেওঁলোকে কামবিলাক কৰি আহিছিলে। আৰু তেওঁলোকে কি বিচাৰিছিলে, বেচিকেলি তেওঁলোকে সহযোগিতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে। কিন্তু যিটো নিউ ৰিজনেলিজম বা নতুন আঞ্চলিকতাবাদ, এইটোৱে কিন্তু গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে বদলাই দিলে বা ৰিডিফাইন কৰি পেলালে, যে আঞ্চলিকতাবাদৰ মেইন যিটো ডেফিনেশ্যন আছে, যিটো ডিক্সনেৰী ডেফিনেশ্যন আছিলে, সেইটো তেওঁলোকে বদলাই দিলে। গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত কি কৰিলে, যে কিছুমান পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু এই পৰিৱৰ্তনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত গ্ল'বেলাইজেশ্যন আহি পৰিল। আৰু গ্ল'বেলাইজেশ্যন আহি পৰাৰ লগে লগে আঞ্চলিকতাবাদ বা নতুন আঞ্চলিকতাবাদৰ এটা ৰোল বা বেলেগ হ'ল। তেওঁলোকৰ মেইন কামটো হ'ল কি, যে তেওঁলোকে ট্ৰেড মানে আঞ্চলিক ইণ্টাৰেষ্টবিলাকতো প্ৰটেকশ্যন দিবই। এই আঞ্চলিক ইণ্টাৰেষ্টৰ প্ৰটেকশ্যনৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি কৰিব, ট্ৰেড ব্লকছ যিবিলাক ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, যে এই ব্লকৰ লগত ট্ৰেড হ'ব, আঞ্চলিক বা ছাব ৰিজনেল লেভেলত তেওঁলোকে এইবিলাক ইণ্টাৰলিংক কৰিব, এইবিলাক তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন দিব। গতিকে এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোক তেওঁলোকে স্পেগেটি বাউল বুলি কৈছে। স্পেগেটি বাউলৰ কথাটো হৈছে কি, যে তেওঁলোকে এই যিটো কমপ্লেক্স পেটাৰ্ণ আহিছে, এই নতুন নিউ ৰিজনেল যিটো আঞ্চলিকতাবাদ, এই নিউ আঞ্চলিকতাবাদটোৱে কি কৰিব বিচাৰিছে, যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ তেওঁলোকে ৰাখিছে, আৰু তেওঁলোকে ইকনমিক ট্ৰেডছ এইবিলাক ব্লককেই তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। তাৰপিছতে আহিলে কণ্টেণ্ট।
কণ্টেণ্টটো হৈছে কি টু ষ্ট্ৰাকচাৰেল গ্ৰ'থ। এই ষ্ট্ৰাকচাৰেল গ্ৰ'থটো কি হৈছে বিশেষকৈ ইউৰোপত এটা পৰিৱৰ্তন আহিছিলে কোল্ড ৱাৰৰ পিছত, শীতল যুদ্ধৰ পিছত, যেতিয়া গোটেই পৃথিৱীখনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বদলি গ'ল। বাইপলাৰৰ পৰা কি হ'লগৈ, এইটো মাল্টিপলাৰলৈ গুচি আহিলে। বা পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়া ট্ৰিটি, ৱেষ্টফেলিয়া ট্ৰিটিৰ পিছত কি হ'ল, নেশ্যন ষ্টেটৰ কনচেপ্টটো আহি গ'ল। তেতিয়া ষ্টেটৰ যিটো ডমিনেণ্ট ৰোল আছিলে সেইটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গ'ল, পিছ পৰি গ'ল। আৰু তেতিয়া ৰিজনেল মানে ষ্টেটৰ ৰোলটো লাহে লাহে হ্ৰাস হৈ হ'বলৈ ধৰিলে, মানে তেওঁলোকে এটা সক্ৰিয় ৰোল আৰু প্লে কৰিব নোৱাৰা হ'ল। আৰু ষ্টেটক লাহে লাহে কোনে ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ ধৰিলে, ট্ৰেন্সনেশ্যনেল ইকনমিক ছ'চিঅ' পলিটিকেল ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চেছ, অন্য কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আহিলে যিয়ে ষ্টেটৰ এই আগতে যিটো ষ্ট্ৰং ভূমিকা প্লে কৰি আহিছিলে সেইটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাবলৈ ধৰিলে। 1990s এই যুগটোক বা এই সময়ছোৱাক আমি কি কৰোঁ যে ইকনমিক আৰু পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো হ'ল, সেই পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্টটো হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল যে যিবিলাক থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ আছিলে বা যিবিলাকে নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্টত জইন কৰিছিলে, তেওঁলোকে কি বিচাৰিবলৈ ধৰিলে যে নিঅ' লিবাৰেল পলিচিছবিলাক তেওঁলোকে বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। কাৰণ তেওঁলোকে এই পিছপৰা দেশবিলাকে কি কৰিব নিবিচাৰিলে, তেওঁলোক অনগল পিছ পৰি থাকিব নিবিচাৰিলে। গতিকে তেওঁলোকে এই বেলেগ বেলেগ মাধ্যমৰ মাজেৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ বিকাশ তেওঁলোকে কৰিবলৈ বিচাৰিলে। আৰু যিটো থাৰ্ড এছপেক্ট, যিটোক আমি কণ্টিয়ৰ বুলি কওঁ, এই কণ্টিয়ৰটোৰ লক্ষ্যটো হৈছে কি যে ই যিটো নতুন আঞ্চলিকতাবাদ, ইয়াত তেওঁলোকে কেইবাটাও দিশৰ পৰা চাইছে। এটা হৈছে কম্প্ৰিহেনচিভ, যিটো সকলো দিশ তেওঁলোকে ইয়াৰ ভিতৰত সোমোৱাই লৈছে। মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল, তাৰমানে এটা বস্তুৱে এটা কামেই নকৰে, তেওঁলোকে কেইবাটাও দিশ একেলগে হাতত ল'ব আৰু কেইবাটাও দিশ তেওঁলোকে চাব। আৰু এইটোৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকে এটা কমন মাৰ্কেট এৰা যিটো চলি আহিছিলে সেইটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল, বহুমুখী এই যিবিলাক আঞ্চলিক অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে, সেইবিলাকে কি কৰিছে, তেওঁলোকে এটা জেগাত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ সকলোখিনি বস্তু লগ লাগিছে, সাংস্কৃতিকে হওক, অৰ্থনৈতিকে হওক, বা ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্টেই হওক, বা ৰাজনৈতিক ৰেজিমেই হওক, তেওঁলোকে এইবিলাক গোট খাই পেলাই তেওঁলোকে কিছুমান স্পণ্টেনিয়াছলি তেওঁলোকে কিছুমান অনুষ্ঠান ফৰ্ম কৰিছে, যাক আমি ছাব ৰিজনেল এছপিৰেশ্যনছ বুলি আমি কওঁ। আৰু এই ছাব ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকে কি কৰিছে, নিজৰ নিজৰ ব্লকত, নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত তেওঁলোকে কিছুমান ট্ৰেড ব্লকছ বা ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্ট ব্লক প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্লকছবোৰ খুলি লৈছে, যাতে এইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ অন্য ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অসুবিধা নহয়। গতিকে এতিয়া যদি আমি এটা সমালোচনামূলকভাৱে আমি ইয়াক চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে গ্ৰ'থ অফ ৰিজনেলিজম বা ৰিজনেলিজমটো হোৱাৰ কাৰণে সকলো ক্ষেত্ৰতে যে ভাল হৈছে সেইটো নহয়। কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতা বা কিছুমান পলিটিকেল থিংকাৰ্ছে ক'ত ক'ত কি কি ত্ৰুটি পাইছে, ক'ত ক'ত কি কি দুখ পাইছে, তেওঁলোকে আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে। গতিকে এই এটা প্ৰথম ড্ৰবেক তেওঁলোকে কি কৈছে যে ই কি কৰে, আঞ্চলিকতাবাদ এটা বন্ধ অনুষ্ঠান বুলি তেওঁলোকে কি কাৰণে ক'ব বিচাৰিছে যে ই আপৱাৰ্ড মবিলিটি নকৰে, তাৰমানে ই ওপৰলৈ যোৱাত সহায় নকৰে, ই ডাউনৱাৰ্ড মবিলিটিতহে সহায় কৰে। কাৰণ ইয়াত কি হৈছে, বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে এই ৰিজিয়নটোৰ ভিতৰত এটা অনুষ্ঠানৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ অঞ্চলৰ ভিতৰত যিবিলাক ডমিনেণ্ট পাৱাৰ আছে, সেই ডমিনেণ্ট পাৱাৰবিলাকে সদায় ইয়াক হেঁচা মাৰি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু যেতিয়া ডমিনেণ্ট পাৱাৰবিলাকে হেঁচা মাৰি ধৰে, তেতিয়া এই ৰিজিয়নেল অনুষ্ঠানবিলাকে কিন্তু বিশেষ কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে। গতিকে তেনেস্থলত এইটো এজিউম কৰা হয়, ধৰি লোৱা হয় যে সৰু সৰু ষ্টেটছবিলাক তেওঁলোকে একগোট হৈ পেলাই নিজকে নিজৰ মাজতে তেওঁলোকে এটা সম্পৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে এই ডাঙৰ যিবিলাক ডমিনেণ্ট পাৱাৰ আছে বা সেইবিলাকক তেওঁলোকে যাতে প্ৰত্যাহ্বান দিব পাৰে। গতিকে এই আমি যিটো ফিল্ড ষ্টাডি যদি আমি কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে
ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যিবিলাক ডাঙৰ আৰু যিবিলাক পাৱাৰফুল ষ্টেটছ এইবিলাকে সদায় কি কৰে এটা এডিশ্যনেল ছাপৰ্ট ছিষ্টেম তেওঁলোকৰ থাকে যিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰীকৰণ হৈ পৰে তেওঁলোকৰ হাতত অলৰেডি আগৰ পৰা তেওঁলোক শক্তিশালী আৰু তেওঁলোকে সেই শক্তিটোক প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজকে আৰু বেছি শক্তিশালী কৰিব পাৰে গতিকে আল্টিমেটলি কি হয় গোটেই পাৱাৰটো তেওঁলোকৰ হাতত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে কনচেনট্ৰেশ্যন অফ পাৱাৰ তাৰপিছতে ছেকেণ্ড ক্ৰিটিচিজমটো হৈছে কি যে এই ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক আঞ্চলিক সংঘাত এই আঞ্চলিক সংঘাতবিলাক তেওঁলোকে কিন্তু দূৰ কৰিব পৰা নাই বা তেওঁলোকে শান্তি সেই এৰিয়াবিলাকত ঘূৰাই আনিব পৰা নাই কিয়নো তেওঁলোকৰ প্ৰথম কথা হৈছে কি নিজৰ নিজৰ কিছুমান ড্ৰবেক্স আছে আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ কিহৰ বিষয়ে ভাবে নিজৰ নিজৰ জাতীয় স্বাৰ্থটোৰ কথা ভাবে গতিকে নিজৰ নিজৰ জাতীয় স্বাৰ্থটোৰ কথা ভাবোতে তেওঁলোকে বাকী যিবিলাক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সেইবিলাকক তেওঁলোকে সমাধান কৰি উলিয়াব পৰা নাই এটা আমি উদাহৰণ দিব পাৰোঁ যে চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে কাম্বোডিয়াত কোনো ধৰণৰ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চক সহায় কৰিবলৈ আহিবলৈ তেওঁলোকে দিব খোজা নাই বা দিয়া নাই কিয়নো যদি কেম্বোডিয়াক কোনোবা অন্য বাহিৰা শক্তিয়ে সহায় কৰিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে চাইনাই তাত যিটো ৰোল প্লে কৰিছে সেইটো আকৌ তেওঁলোকৰ হিতে বিপৰীতে হ'ব গতিকে এই বিলাক তেওঁলোকে ছল্ভ কৰিব পৰা নাই আৰু এই যিবিলাক আঞ্চলিক দেশ এতিয়াও তেওঁলোক মানে আৰ্থিকভাৱে সচল নহয় গতিকে তেওঁলোক ইকনমিকেলি বাৰ্ডেন হৈ আছে গতিকে এই ৰিজনেল অনুষ্ঠানবিলাকে এই ইকনমিক যিটো প্ৰব্লেমছ বা সমস্যাৰ তেওঁলোক সমাধান কৰিব তেওঁলোকে পৰা নাই তাৰপিছত আঞ্চলিকতাবাদে আৰু কি কৰিছে তেওঁলোকে কেতিয়াবা এটা ৰিজনৰ ভিতৰত আমাৰ বেলেগ বেলেগ সাংস্কৃতিক গ্ৰুপ থাকে ভাষিক গ্ৰুপ থাকে বা সংখ্যালঘু লোক থাকে যিবিলাকৰ মাজত তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতিটো লৈ পেলাই এটা সংঘাত হ'ব পাৰে আৰু এই ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকে এই সংঘাতবিলাকক দূৰ নকৰি পেলাই তেওঁলোকে আৰু তাক হয়তো বৃদ্ধিহে কৰাইছে গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশত কি হৈছে বাংলাদেশত বেছিভাগ বেংগলী স্পিকিং পিপল আৰু ভাৰতবৰ্ষত সকলো ধৰণৰ ভাষা কোৱা লোক আছে কিন্তু সমানে বেংগলী স্পিকিং পিপলো আছে গতিকে যদি বেংগলী ডমিনেটেড পিপল বা মানুহবিলাকক যদি ভাৰতত থকা মানুহক ইনষ্টিগেট কৰে যে তোমালোকে বাংলাদেশৰ লগত হাত মিলোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো প্ৰব্লেম হ'ব বা ঠিক তেনেকৈ আমি কি দেখিছোঁ যে শ্ৰীলংকাৰ আৰু ইণ্ডিয়া তামিল সকলৰ মাজতো ঠিক একেটা সমস্যাই হৈছে গতিকে কেতিয়াবা নিজৰ দেশত বা নিজৰ এলেকাটোত থাকিও ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকে কি কৰিব নোৱাৰে যদি কিবা কাৰণে বাহিৰা শক্তিৰ পৰা কিবা ধৰণৰ এছিষ্টেঞ্চ বা কিবা ধৰণৰ হেল্প আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত থকা ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে বিশেষ একো কৰি দিব নোৱাৰে তৃতীয়তে নিউ বা নতুন আঞ্চলিকতাবাদৰ আৰু এটা সমালোচনাৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে ট্ৰেড ব্লক পৃষ্ঠপোষকতা কৰে যে ব্লক হিচাপে তেওঁলোকে ট্ৰেডৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে সেই ট্ৰেডটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আশে পাশে তেওঁলোকে কি কৰে ফৰ্ট্ৰেছ বা এটা দুৰ্গ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি লয় যিটোৱে তেওঁলোকক সেই দুৰ্গটোৰ ভিতৰতহে তেওঁলোকক ট্ৰেড কৰিবলৈ দিছে গতিকে বাহিৰত ওলাই গৈ পেলাই তেওঁলোকে কম্পিটিশ্যন কৰিব তেওঁলোকে পৰা নাই গতিকে গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যনৰ পৰা তেওঁলোক যেতিয়া বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া আল্টিমেটলি কি হয় তেওঁলোকৰ যিখন অৰ্থনৈতিক বজাৰ ইকনমিক মাৰ্কেট সেইখনৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বা যথেষ্ট ইম্পেক্ট পৰে গতিকে এই যিটো প্ৰটেকশ্যনিষ্ট এটিটিউড তেওঁলোকে লৈছে এই প্ৰটেকশ্যনিষ্ট এটিটিউডটোৱে আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ সুযোগ বা তেওঁলোকৰ সুবিধাসমূহত তেওঁলোকে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে এতিয়া আমি কি পালোঁ যে ৰিজনেলিজম বা আঞ্চলিকতাবাদৰ সৃষ্টি হোৱাৰ মেইন কাৰণটো কি হৈছে যে আঞ্চলিক আমাৰ যিবিলাক উদ্দেশ্য বা আঞ্চলিক যিবিলাক লক্ষ্য সেইবিলাকক আমি
মানে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত আমি যদি হিষ্টৰী বুৰঞ্জীৰ পাত আমি লুটিয়াই চাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখিম যে বিভিন্ন কাৰণত এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু ইয়াৰ ফৰে বা ইয়াৰ বিপৰীতে আমাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুহে মতামত দিছে গতিকে আজিৰ এই পাঠদানৰ পৰা আমি এইটোৱে পালোঁ যে ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকৰ বেছিক ৰোল বা বেছিক পাৰ্পাছটো কি হৈছিলে যে তেওঁলোকে কেনেকৈ আঞ্চলিকতাৰ উন্নতি তেওঁলোকে সাধন কৰিব পাৰিব থেংক ইউ